Are you? Can you hear me? It's okay. Do you register the sound? Toho. It's a little bit. Yeah, they have delay probably. Yeah. Ljiljana has ordered about it. She asked me when to bring it. She wanted discussion, but she was thinking discussion something like informal. But I said keep it for the lunch. But this is something that we will make a toast. But Yesterday we talked about, I don't know if we started. yeah, because it's actually where we started. This is a good sign. Something that will be a little bit less motivated.
So it's going, how many is looking down? Bonjour. On est à la Nymphi. Hein. Ah ouais. Bonjour. Je pense Serge. Bonjour. Il y a un point de table. Oui, c'est à qui? C'est toi? Mais peut-être que tu veux te faire. Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'on fait que... Tu veux rajouter une chaise? On est 2, 6. Ah non, on est bien normalement. Attends. Non, normalement il y a 2 places là. Il manque une chaise. Tiens, Olivier. Voilà, on est risque. Attention, pourquoi tu voulais rajouter une chose? Sinon, on est déjà en retard. Good morning, Nikola. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Rambonilaza. I'm a research director at INRAE. And all of my colleagues give me the honor of chairing this PhD Soutenance. And as you can see in the slide, the jury will be composed of Jeanne, Dachary-Bernard,
as a reviewer, she's from INRAE. Pierre-Alexandre Mahieu, which is professor at University of Nantes. Olivier Beaumais, professor at University of Rouen, French also, and myself. And we will be joined by your three supervisors. The main language of this session will be French, but feel free to speak in English for your presentation and to respond in English if you want. You have, I think, 25 minutes to present your work, and after that we open the discussion. So the floor is yours. Thank you very much. So to start, I will first thank you all that you are coming today and welcome you to be on my PhD defense. But first of all, I want to thank to my members of jury that accepted to be in the jury for my thesis defense. So today I'm going to present the thesis that I was written by supervising with my supervisor Serge, Garcia, Jeanne, Abildtrup, and also external supervisor from Serbia, Madame Ljiljana, Keča. So the title of my today's presentation, also my thesis, was the Valuation of Ecosystem Services in Protected Natural Areas in Serbia, applying the non-market methods for valuation. In general, we can see that the protected areas are considered as the main tools for providing of different types of ecosystem services and protected biodiversity. When we speak about ecosystem services in protected area, mainly we are thinking about species conservation, habitat conservation, also some resource supply and providing some recreational, touristic also activities, also cultural heritage, etc. So one of the aim of the establishing a management protected area was to meet the all needs regarding from the ecological, economical, and the social aspect of society as a whole. Current area in European Union covered by the protected areas is 26% of the territory of European Union. But the goal on the general level and also on the world scale was to reach 30% of the cover of protected areas by the 2030. To achieve that goal, the DEUTS calculated and estimated the value that annually we need funding between 700 billion US dollars, between 700 and 900 billion dollars annually to reach that goal. But my thesis was considering Serbia as a study area. So meanwhile, in Serbia, protected areas are covering 8.14% of the country territory, while the target was 12%. A number of protected areas is 474, and 90% of the protected areas are managed by the public enterprises for forest management, and 80% of the ecosystem of the protected areas are covered or they are participating to the forest ecosystem. So in the start of my thesis, 2020, we were on 7.40, so in the last 2-3 years we can see that some of the, this was the map that showing from 2021 when I started my thesis that some of the new protected areas was established since then. Also what is important to mention when we speak about Serbia, that the organization inside of the protected area was organized to the concept of land sparing and land sharing inside. So the 3 different zones was defined with specific activities that are allowed in different zones defined. For my thesis, I pick up on some problem that we have in Serbia, that it's in Serbia the protected area managers are dealing with shortfall of financial resource to manage efficiently from the ecological and also from the economical point of view the protected area. So the objective of my thesis is to do the economic evaluation of ecosystem services provided by protected areas. But to try to reply to the problem that Serbian protected managers have, I posed the research question
and I ask, is the value of the ecosystem services provided by protected areas greater than the cost of managing them? And also, can this value be used as a source of sustainable funding for the protected area management? Generally, to try to answer to this question, I pose my research problem in the concept, in the frame of the supply and the demand for the ecosystem services inside the protected areas. To be able to reply to this question, I collected from the demand side, I collected primary data to the National Survey questionnaire, while to assess the supply side, I collected data regarding the protected area characteristics and also the cost of protected area management. These two types of data giving me the opportunity to make some comprehensive analysis and also to apply 3 different methods for non-market valuation of ecosystem services. So to assess the supply value or the cost of the supply, I use the cost-based method where I use the secondary data collected. This method was, as the name said, it's cost-based method. It uses cost as a proxy for the value. And the other 2 methods that I use is the travel cost method and the discrete choice method to assess the demand side or value for the demand for the recreational services in the protected area. So these 2 methods are the methods who are based on the preference of people preferences, and also they are the travel cost method is relying on the revealed preference data, while the discrete choice experiment are the method who are counting on the stated preference. So, conducting the research analyze all the value with 3 different methods, it gives me an opportunity to compare the obtained values and on the ending results to value the ecosystem services in total in the protected areas in Serbia. So in my first chapter, as I said, I was dealing with the supply side in my research problem. So the first chapter was co-written as an article with my supervisor Serge and Jeanne, and also was presented in several conferences during 2023, and also was submitted to the Journal of Environmental Management, and right now it's in the process of review, second review after the first major revision. So the motivation for this chapter and also to apply the cost method was, in the literature I see that there is a lack of the literature on the cost of the provision of ecosystem services, I could say generally, but also this is the first application of such an approach regarding to the ecosystem services in the protected area. So I wanted to test the hypothesis, does the protected area management can be described as a production activity that provides multiple outputs that are with certain costs. So the objective of this chapter was to first model the provision of ecosystem services from the protected area. In my case, I used 3 different ecosystem services: biodiversity, recreation, and timber production from the protected areas, and also wanted to see to model the technology according to the joint production approach. In the second objective was to estimate what is the nature or the relationship or the jointness between the provision of ecosystem services and biodiversity in the protected area, and also to estimate the marginal costs for each output of the protected area. To try to answer to these tasks, I used the panel model for econometric estimation of protected area management cost function. So the data set that I collected and I use it in this chapter was the data that are sourced by that are covering from the protected area management annual report. So 407 observations was collected. Have in mind that each observation is one report, so there is a huge amount of data that I need to collect and also to process, and take me a lot of time to complete all the data set that I needed for this approach. 57 protected areas was considered in this data set. These 57 protected areas covering 87% of total protected territory in Serbia. The data cover the period from 2010 to 2022. So the data, in their nature, they are unbalanced panel data with average number of the 7 years per one protected area. So yeah, on the map we can see the special distribution in the yellow. How the data included in the data set. Our results
from the estimated results of the cost function, giving us that ecosystem services and their provision indicate an increase in the cost of the provision of the cost of the management of the protected area. In our case, only number of species that here was used as a proxy for biodiversity and the timber are statistically significant. Square terms in our model indicate that the marginal costs increases for the visitors but decreases for species, regions and the timber. Also, our results indicate that there is a cost complementarity between the recreation and the biodiversity. And also there is a competitiveness in the cost between the timber production or wood production and the species regions of biodiversity. Estimated marginal cost is 11.7 euros for the four species regions for the biodiversity and 44.30 euros for the timber. So in the conclusion, I could say that the estimated dual cost function really well fit the protected area data well. Increasing the richness and also increasing the first zone of the protection that are also most valuable from the protection point of view also requires additional cost for the protected area management. As I said, that we have the cost complementarity between the recreation and biodiversity and the competition, of course, between the timber production and biodiversity. And to conclude, the estimated marginal cost of the outputs appears really reasonable. In the second chapter, I was moving now to the demand side for the ecosystem services from the protected area. So the second, I dealing with the preference of the people for the certain ecosystem services in the protected area. The chapter was also written as an article, but with another name than the title of the chapter, with my second supervisor, Jens Abildtrup, and one intern student, Elkin, such as Garcia. So this paper was presented at several conferences this year. So the idea for this, or motivation for this chapter was that generally in Serbia there is a leak of information about the people's preferences regarding the protected area management and how it would be improved. So I wanted to just to test some basic hypotheses that are really well established in other literature sources, that to test if the visitors who are visiting the protected areas has a different preferences than non-visitors of the protected area. Also, I wanted to test if their socio-economic characteristics and location or where they live could influence their preferences. So, objective of this chapter also was to analyze the people preferences regarding protected management in Serbia and also including the economic valuation of ecosystem services from the protected area. So to achieve this goal, I used the first methodology that I used first to elucidate the preference was the Discrete Choice Experiment that was designed and also data was collected through the National Representative Center in Serbia. And in the econometric estimation, I used two models. The first one is Latin class model, and the second one is mixed multinomial logic model. So to give a little bit overview of the design of the Discrete Choice Experiment, I defined 8 different attributes, type attributes, that are covering the measures for improving the protected area management. First one regarding the forest management, second one regarding to increase of the first zone in protected area. Third one also are considering generally biodiversity, but also including the introducing or reintroducing of certain species, such as the bison lynx and the capercaillie. Also, I wanted to test when I designed the attribute regarding the informative service from the protected areas. Also, touristic infrastructure present in protected area, and also some measures for improvement of cultural heritage inside of the protected areas. So, as a payment vehicle, I used the electricity bill that every household in Serbia is paying. So the idea was to capture the users and non-users' value for the measures for improve the protected area management in Serbia. So the results from our Latin class model indicates that we could distinct the two classes of people preferences based on their preferences, but also what is important. Certain socio-economical variables play a really significant role in that to
to test for my hypothesis was that I could conclude that visitors has a higher probability to be located and have preference that are stated in the first class. So we could say that there is a difference in the preference between visitors and non-visitors. Regarding to the results from the mixed multinomial methodologic model, using the different attributes that are contributing to biodiversity or the tourism resource use. I was defining two different strategies. I used the estimation of meters of willingness to pay for each attribute that contributes to these two strategies, and calculate the total value for the total value of the willingness to pay on monthly level for each household. So I estimated and I calculated 3.10 euros willingness to pay for the biodiversity, and the tourism resource use strategy was 1.95. So also in the end, I wanted to expand a little bit on the national scale. So I would just use the simple calculation of using these values, and I just multiply with the number of households in Serbia, and on the annual level, I get 96 million euros willingness to pay for the biodiversity-oriented strategy, while I get 60 million willingness to pay for the tourism resource use strategy. In the conclusion for the chapter 2, I will say that there is a significant willingness to pay for the biodiversity-oriented protected management, but also people in Serbia have preferences for maintaining cultural heritage and the low-intensity infrastructure in these areas, protected areas. Regarding the third chapter, this was also, we are staying on the side of the supply, demand side in our research question regarding the ecosystem service. So the idea was to deal with the demand for the recreational services in protected area in Serbia. So one of the motivation was the lack of the data of visitors in protected area. In Serbia, there is a certain case that some protected areas count the number of visits and have good data, for example, national parks, but a lot of others doesn't have a good monitoring system for see how many people are exactly visiting, and they don't have the system of charging the entrance fee. So the idea was in this objective of this chapter was to analyze the role of protected area in providing the ecosystem of the recreational services, and also to estimate the recreational value and to simulate the number of visits in protected area. So the methodology that I used, it's first I collected data to the web-based survey targeting Serbian residents, and in the econometrical estimation I used the travel cost method using the random utility models. So as I mentioned, we collect the data asking people to click on the map, what is the last protected area that you visited. So the people was clicked on the map, but after I collected to the survey 725 clicks on the map. But after some verification, I put the buffer zones around the protected areas, and to see if these people has correctly clicked on the map, what they visit or not. So I left or verified 531 observations. So our results from the question saying that in average, there is 3 visits per year in protected areas in Serbia by individual. Also, the people travel average distance of 128 kilometers, and also the protected area attributes are really important and influence of likelihood of visiting protected area in Serbia. Based on the results of our conditional model that I ran, I simulated the number of visits, also calculated marginal value of the protected for each protected area using the site selection model. To conclude, in the third chapter, I estimated the results showed that we have a significant willingness to pay for the recreational services in the protected area in Serbia. Also, I could see that there is a stronger variability among the protected area inside of Serbia regarding to the value and also the number of visits. Also, I could confirm a utility of the site selection model in this certain kind of analysis regarding recreational demand. And also, our results gives the valuable insight. My result gives the variable insights for the optimizing the entrance fee and also to apply some management strategies in the protected area.
So to summarize all that I said in 3 different chapters, so the value of ecosystem services in Serbia, so how to approach them and how to value them. So in the first chapter, I estimated the provision cost for ecosystem services inside the protected area. This is from the supply side. And the second one, I determined the estimation of demand for the ecosystem services from the protected areas regarding by the Serbian population. In the third chapter, I estimated the demand for the recreation in protected areas in Serbia, but only consider the Serbian business. So on the end, I could positively reply to my question that ecosystem benefits are higher than ecosystem costs. But I would say that only partially, because applied methods are not easily and sometimes it's not directly comparable, but gives really a comprehensive framework to assess the valuation of the ecosystem services, in my case on the national scale in Serbia. Also, my results having some policy and management insights. So, based on my results, Serbian protected areas management should prioritize biodiversity conservation, but also maintaining a certain level of recreation or touristic use in the protected area. Also, the public funding of protected area could be justified with our results, because the funding of the protected area is mainly, but there is a huge support from the government budget to manage the protected area. And understanding the recreation preferences, from my research, can help protected area managers to design entrance fee schemes. And on the end, each PhD process, it's not straightforward. This is the picture for one protected area in Serbia, it's Uvac River. So there is a lot of obstacles, and everyone who is in this room know how the PhD process it's really could be tricky and could be with a lot of barriers, etc. So it's really important to have really good supervision of your supervisors. So I will use this opportunity first to thank to my supervisors, Serge Garcia, Jeanne Abildtrup, and Ljiljana Keča, for supporting me through this process. Also, I wanted to thank to institutions that funding my research and also my staying in France. That is Abildtrup to the project that BioForest PAS was conducted, and it's give possibility for the people, for my French supervisors to visit Serbia, and also my supervisor to come here today, and also to support my research regarding to the survey. And also I want to thank all the Beta Lab members for unconditional support during the thesis, during the process of my thesis. Thank you very much. Thank you, Nikola. So we move now to the discussion, and I give the floor to Jeanne Dachary-Bernard, your first review. Merci. Alors, je vais switcher en français. Si pas de problème. Si je ne peux pas comprendre la question, je vais poser directement une question. Si vous pouvez répéter, on va répondre en anglais. Oh. De toute façon, sans surprise, ouais. Je vais suivre le fil de mon rapport que vous avez reçu. Oui. Alors merci à Nikola et à ses superviseurs de m'avoir permis de participer à ce soutenance en thèse. J'ai donc apprécié de pouvoir travailler sur pouvoir lire sur ce sujet de la valorisation des services écosystémiques, en particulier dans les zones naturelles, les parcs naturels en Serbie.
Alors, je vais revenir très rapidement sur quelques éléments très généraux, et puis après j'insisterai plus particulièrement avec quelques questions sur chacun des trois chapitres. Donc, vous avez effectivement une thèse qui s'inscrit dans un format de thèse sur article, avec donc une introduction générale, les 3 chapitres donnant lieu à 3 articles, en révision ou en voie de soumission, et puis une conclusion générale. Donc tout cela alimente la question de l'évaluation des statistiques écosystémiques dans les zones naturelles protégées, dans le but d'apporter aux gestionnaires des éléments d'aide à la décision scientifique. Donc votre thèse s'inscrit bien dans le champ de l'économie de l'environnement, et en particulier des travaux de l'évaluation de l'économie marchande. Je dirais qu'on voit que c'est un sujet, à la lecture en tout cas, et en vous entendant, on voit que c'est un sujet que vous portez, qui vous motive. Donc c'est de ce point de vue-là, on voit que vous maîtrisez les enjeux relatifs à la protection de la biodiversité, aux espèces de nature. Voilà, c'est quelque chose qui retranscrit en tout cas dans notre manuscrit. Et vous mobilisez autour de ces trois principaux, de ces 3 chapitres, une méthodologie par chapitre d'évaluation. Donc vous avez un corpus finalement méthodologique et un corpus de données relativement riche, et que vous avez en partie produit, puisqu'il y a effectivement, comme vous l'avez représenté, une partie de données primaires collectées par votre propre questionnaire. Donc vous avez constitué ainsi un matériau original et riche, et très certainement avec des perspectives d'analyse encore à pousser sur ce matériau. Votre manuscrit est court, puisque c'est justement aussi le choix d'une thèse en article, donc c'est ce qui va bien souvent avec. La qualité est aussi l'effet d'une recherche synthétique, d'être synthétique et structurée. Pour autant, ça nécessite aussi de bien poser, c'est une contrainte finalement aussi de ce choix de thèse, c'est ce que je soulignais dans mon rapport, ça nécessite vraiment de bien poser le fil conducteur. Donc là, on le voit bien autour de l'évaluation, et vous l'avez posé autour de cette idée d'analyse coût-bénéfice, auquel les différents chapitres cherchent à alors sur ce point-là, et donc je reviens un peu sur les éléments de l'introduction générale, moi j'aurais aimé vous entendre, savoir dans quel cas il m'a manqué un petit peu une forme de background théorique autour de l'analyse du bénéfice. Comment finalement vous avez un cadre conceptuel que vous avez présenté sous forme d'un schéma extrêmement clair et très explicite. Mais finalement, j'aurais presque aimé avoir des petits détails dans ce schéma, des petits éléments un peu plus précis pour identifier comment est-ce que justement soit les éléments bénéfices, soit le coût, pourraient être mis en perspective les uns avec les autres, ce que vous faites. Ça, c'est ma première remarque un peu d'ordre général. Après, je vais faire assez rapidement des remarques sur chacun des chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est un article publié presque sur le point d'être publié. Donc, je ne vais pas revenir du tout sur le contenu de la démarche scientifique, mais j'avais une question pour ouvrir un peu vos résultats. Donc, je vous montrais qu'il y a notamment 2 types de jointures entre les différents types de coûts associés au service écosystémique. Donc une compétition en coût entre la production forestière et la biodiversité, et une complémentarité en coût entre biodiversité et récréation. Et donc ces résultats m'intéressent bien sûr, et m'interrogent d'un point de vue un peu spatial, parce qu'on voit avec la carte de la Serbie que vos parcs sont situés de façon très distribuée, de façon très aléatoire sur le territoire. Et donc, voilà, est-ce que vous pensez que finalement ce type de relation de jointure est distribué spatialement de façon homogène sur le territoire? Est-ce qu'il y a certains parcs pour lesquels finalement on voit bien, on comprendrait bien qu'il y a une compétition entre forêt et biodiversité, là où pour d'autres parcs ce n'est peut-être pas le cas?
Voilà, donc ma question était finalement un petit peu sur à quel point est-ce que ce résultat général, si on zoome un petit peu sur chacun des parcs, est-ce que vous le retrouveriez ou pas? Donc ça, c'est la question sur le chapitre 1. Ensuite, le chapitre 2, c'est celui qui a le plus de questions de ma part, puisque je suis adepte de la méthode Choice Experiment. Donc, j'avais quelques questions vraiment de compréhension. Donc, je voulais bien m'assurer que l'échantillonnage que vous avez mobilisé, vous précisez dans votre document, c'est un échantillonnage basé sur des quotas de sexe, d'âge, et on est bien d'accord qu'il y avait aussi des caractéristiques spatiales. Voilà. Et puis, j'ai des questions sur les attributs, et en particulier sur les niveaux d'attributs. Vous avez, quand on confronte en fait la présentation des attributs et de leurs niveaux proposés dans le manuscrit avec une illustration des cartes de choix, j'ai eu du mal à bien identifier quel était le niveau que vous proposiez pour les attributs, en particulier pour l'attribut de conservation, concernant la biodiversité et l'introduction d'espèces, des nouvelles espèces. Voilà. Est-ce que finalement, vous introduisez une ou l'autre de ces espèces, ou est-ce que vous les introduisez de façon additive éventuellement? Voilà, et en fait, la lecture, en tout cas de ces deux tableaux en quelque sorte, me mettait dans le doute par rapport à ça. Et puis les résultats également, qui laissent entendre qu'ils sont souhaités séparément. Donc c'était pour avoir une précision, un éclaircissement à ce niveau-là. J'avais également une question sur le questionnaire, la construction du questionnaire. Vous avez fait d'ailleurs une enquête pilote relativement conséquente, hein. Donc ça c'est bien, parce que c'est pas toujours fait. Pas bien fait. Donc là vous avez fait une enquête pilote autour d'une centaine d'observations. Et donc vous précisez bien que vous avez pu apporter des modifications au questionnaire en conséquence, ce qui est le but. Et je voulais savoir à quel point est-ce que vous aviez apporté des modifications justement, parce que dans l'article, vous ne détaillez pas, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est un format d'article, vous ne détaillez pas ces éléments-là, mais je me posais la question, on sait bien que ça peut avoir des conséquences, le fait de modifier le design et de modifier le schéma global du questionnaire peut avoir des incidences au niveau de la qualité des résultats. Donc je voulais savoir à quel point, on voit qu'au départ vous avez finalement un design de 36 expériences avec 4 blocs de 9 et le design définitif c'est de 24 choices. Donc voilà, comment vous avez modifié, comment vous vous êtes assuré de ne pas avoir d'incidence en termes de qualité des données. Alors, deux autres points sur cette question du choice, et puis j'arrêterai pour ce chapitre. Au niveau de la modélisation, vous proposez deux types de modèles. Le modèle en classe latente, vous l'avez rappelé, le modèle mixte. L'un est estimé dans l'espace de préférence, l'autre estimé dans l'espace des consentements à payer. Donc voilà, pourquoi vous avez fait ces choix-là, et puis plus particulièrement, puisque l'idée de travailler l'hétérogénéité ici, je me demandais si vous aviez testé ou pensé à intégrer des variables en interaction avec les attributs, notamment quand on voit votre hypothèse, qui est le fait qu'un visiteur, justement, n'ait pas les mêmes préférences qu'un non-visiteur. À quel point est-ce que croiser ce type de variable avec certains attributs aurait pu apporter certains éléments supplémentaires? Et donc en termes de conclusion, qu'est-ce que sur ce chapitre-là, vous apportez des éléments sur justement les consentements individuels, marginaux, vous allez jusqu'à proposer donc un bénéfice total, estimer un bénéfice total pour le parc, et que vous mettez en perspective avec les coûts de ces politiques. Donc je voulais justement que vous puissiez revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que selon vous, comment est-ce que cette confrontation bénéfice se fait?
Une dernière remarque, ce sera sur le chapitre 3, et puis je me mettrai là, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Le chapitre 3 donc, traite des services récréatifs, avec une approche, la méthode qui était dépassée. Alors déjà, j'étais très surprise de voir les caractéristiques de votre échantillon. Est-ce que c'est spécifique Alors, je ne suis pas spécialiste de la question de la forêt, des services écosystémiques, etc. Mais je lis que 71% de votre échantillon a visité au moins une aire protégée au cours des 5 dernières années. 50% d'entre eux ayant parcouru plus de 98 km. Enfin, vous avez rappelé les chiffres. Oui, oui. Je trouve que c'est des chiffres absolument incroyables. Enfin, je ne connais pas en France, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, peut-être avez-vous des éléments, par exemple, à l'échelle européenne, je ne sais pas. Et surtout, j'aurais souhaité que vous puissiez prolonger un peu la discussion que vous avez initiée dans vos papiers. Vous dites qu'effectivement, vous avez une quantité de données que vous n'avez pas exploitées à ce niveau-là. Donc, vous imaginez éventuellement travailler les données sur les visites de zones naturelles qui ne sont pas des parcs. Ma question était, pourquoi ne pas travailler également les données des gens qui ne sont pas des visiteurs, qui ne visitent pas? Est-ce que vous les avez, ces informations? Il me semble que oui, puisque vous avez... Et finalement, pour quelles raisons? Non pas pour réfléchir à comment faire en sorte que ces gens visitent, mais pour essayer de mieux comprendre les comportements aussi de non-visite. Et peut-être dans des perspectives qui ne sont pas purement écologiques ou protection écosystémique, mais dans des logiques de justice sociale à l'échelle d'un peu plus. Bon, je m'arrêterai là parce que ça fait déjà bien. Vous répondez à ce que vous voulez, je n'entends pas particulièrement. Okay. Mais en tout cas, bravo pour ça. Thank you very much for your comments. I will speak in English because of general audience. Really, I don't know from which point to start. I will start regarding to the first. I will start with the, like you mentioned in introduction part, that there is no such detailed explanation of going in detail in the cost-benefit analysis, etc. So this was my goal, but something that I have, maybe no problem, but I received my data in the January this year for the second chapter. So I was really busy in the data management, etc. So I would say that this is my fault that I didn't put much more effort in the literature to support much more literature. But the thing is that, of course, I agree that it could be extended, and this is something that I wanted to add more in general, like explanation why it's important to have this much wider perspective of using the different methods for replying to the value or to estimating the value of the ecosystem services. Regarding to the first chapter, I need to remember what was it. So it's you mentioned about the. Yeah, first thing that I would really find really nice question. It's about the spatial distribution and eventually possibility between the interaction between does the results of complementarity or it could depend on it. The thing is that maybe there is a two approach how to approach to that. We can maybe in the modeling approach use, for example, some variables to control the different type of ecosystems, and then that would give us some idea if there is for different, for example, if it's zone humid, like a humid zone, or it's some river or some swamp or some forest, mountain, something that could give us some different, but it's not possible to go in the detail for each one, like this one of the possibility to address the question of spatiality of the difference. Another one is to see if there is a difference between the parks and the corporation, which is much more complex and maybe need some other methodological approach, such as spatial economics, to understand the different connections. If there are, for example, a mountain and they have different. So, for example, they are located in mountain at that time. What is important for Serbia to know also, there is a huge spatial differentiation
in country itself from the geographical point of view. So on the north side, it was flat area. So it's really like agricultural land, something like, oh, let's say Bretagne here, or maybe Champagne. Like it's really like, and the forest cover in this zone here, it was 6 or 7% of the forest. So it's also something that is really important in the special schemes. So maybe the people or demand or the cost for the provision, it could be much more different than in the mountain areas where we have a much more forest and also much maybe richer in that sense. So regarding to the complementarity and the competitiveness, mainly the question was about the spatial interaction and how it could be addressed to the protected area manager. So the main thing is that just to justify maybe the investments in certain management strategies, if you, for example, what we find, and also what it's important to say that our model is approximation for the mean for our data set and also for the mean of 50% protected area in Serbia that we are estimating. So it's need to look in the average for all protected areas. So and it's what is important that to have in mind that if we have these results indicated, but also at a certain level that we can see also in the literature that recreation biodiversity, okay, we find the cost complementarity that are complementary. But sometimes when you have a lot of, for example, visitors, it starts to affecting the biodiversity protection because a lot of them, and it's hard to manage the visitor management. It's hard and it's been, let's say, booked too many of the visitors in certain point. But the results showing that this is not the case, and for example, that the investments in the both sides that are also investing that reducing the cost, marginal cost for the one extra visitors or also for one managing for species. Also the same relate to the competitiveness of the species. I don't know if you mentioned something about marginal costs, but this is also important finding to discuss in the way that the marginal cost for the species richness, in this case, it's representing the marginal cost of managing 1+ species. So this is how we estimate. This could be really important. For example, I state that in the article that not all the protected area protected area in Serbia make the inventory of the number of species inside the protected area. So still there is a work to do on that. So this could be also indication if they are discover and how much they need to invest in some species protection and conservation. So it's also really important insight for the managers. I use the timber here as an output because mainly it's forest ecosystem services and I wanted to use, but it's mainly the question regarding to the forest economics and how it's affected. So I would like to skip on this. I don't know if for first question for the first chapter it be something like that. Okay. So like you said, and I know that you're dealing in your research the choice experiment. So the first question that I wanted to clarify is about the different levels of attributes and how they are explained and how they are later in the model. You can see how it's coded, but I will explain it and I will prepare some things. So, yeah, like you said, for the first, you already replied to that. This is the representative sample for the Serbia regarding the age, gender, region. So this is the sample size for the representative, and this is R. So we are not completely, but in 99%, 100 in certain places we are reaching. It's more than 90% cover of the representative sample and R sample in our data set. So I will start with the forest management. So, like I have three different
attributes. First one, it's moderate and it's explained to the people, like what it means, like it's current management strategy is happening that without, like let's say moderate because it's not too much, not too how it's not less, like somewhere in the middle, because it's really hard when you're doing, and I have some, not problem, but how to define, for example, forest management. It's really important for the protected area management when you have, for example, when you ask people who are living in the place where there is no forest around them, and their perspective and their perception of forest is totally different than someone who is living inside of a forest. So this is why I define 3 different levels, attributes for forest management. First one, it's moderated. It's something that is, let's say, close to the nature, that it's balanced in the way of cutting, and it's balanced with the management. I also mentioned extensive forest management, so the idea was to include much more cutting of the wood and provision of services. No, extensive forest, so it's reducing the level of cuttings and also increasing some biodiversity in the forest. And the third one is increased forest management regarding to the production of management forest timber in protected area. Regarding to the biodiversity, that it's your main concern, I have 4 different. This is 4 different attributes that I consider as a biodiversity attribute. So, no, not level. In the first attribute, that is concerning the increase of the zone 1, I have 2 different levels. Increase for 5% and increase for 10% of the protected area. But all the attributes that are related to introduction, reintroduction of the species are the demi-coded attributes, so presence or not presence. The thing is that we have made a little bit really complex discrete choice with a lot of attributes. And to be presentable to the people, how they will understand that, we put all the species in one attribute in the choice card. But after that, in the model, I tested, so there is no correlation. People understand, because before Discrete Experiment, usual practice is to explain the people what they, how to perceive, and also, but there is when they are doing the choice experiment, there is a button that they could click and receive the information again about the attribute, so they could not confuse it. So this is maybe make the confusion, because we put all the species in one attribute, in the discrete choice. So regarding information service, we have 3 different levels of attributes. So we have standard information service, large and much more advertising, and some basic things like just on-road signs or presence, or just how to go to the protected. Why I think that this is important to include, because one of the strategy of the protected management area managers could be that they wanted to expand the management strategy to some more recreation, more tourism. They wanted to market themselves. Let's say like make it some commercial, but to inform the people what's happening. We have, for example, if you take in Serbia, because we're on the south, we have a lot of migratory movements of the birds. So it could be nice if people like to see it and observe it, and this kind of things in nature could happen, and this could be advertised, and people maybe like it, and maybe it could be also how to invest in some management for the parks. Regarding to the infrastructure, it's also we have 3 different levels with no additional infrastructure code, adding some basic touristic infrastructure and adding diverse infrastructure in the there are 3 different levels of the infrastructure attribute. And for the cultural presence of cultural heritage, I did the same. They are coded same as species attributes, and also represented the same way in the same table, and they are coded demi-coded like 0, 1. So second question was about models. So yeah, you mentioned that I estimated Latin class that it's in preference space, and then I estimated the logic that it's in the willingness to place. So the idea was first to test if there is difference of preferences for the how we can
explain and also to address the difference in the preferences of the visitors who are not visitors, and because of that I ran. But the idea was later also. Okay, in the mixed logic, why I used that because I wanted to estimate individual distribution of willingness to pay. So I wanted to. The idea was on the end to try to map the willingness to pay to see if there is some statistical, and this is still ongoing. Because the thing is that I have some national representative sample, so it's not me that is going to be it gives you values on the regional scale, but for example this is the map. So it could be different in some regions or not, but I need still to verify that because this is still ongoing the process of working on this part of the art. Yeah, of course. Just I'm remembering if there is some question about the second one. I think no. No, c'est bon. I don't know. Okay. Regarding to the third chapter, one of the remarks that you have is the scale. I didn't understand well. Does it too much or c'est improbable? Comment on utilise? What you said for the distance for the. This is something that I didn't understand. What surprised you in the way of... Yeah, in the data. It was it's not the mean, but the median. Oui. So 50% of your sample has made more than 100 kilometers to visit park, and more than 4 times a year. And I think it's just huge. No. 3 times, but yeah, in the median, yes. In the median, yeah, it's a median, yeah, it's median 4. So I don't find that really strange because, for example, the main protected national parks are really far away from the main city centers. And then, for example, one really popular here, it was ski center, like national park. It has a ski resort, and it's, for example, from capital city, it's something like 300 kilometers, if I'm not wrong. And then this is also move data a little bit in that direction. But also some, yeah. And also, you mentioned substitutes for the natural sites. How we can address that? Something that I get in my that it's a little bit distortion in the data. When you ask people, okay, can you, okay, they stated where they live, they give me their zip code of where they live. And then we ask them, can you point out the last protected area or closest natural area to your home or something like we can use as alternative. And then we get higher, in some cases, higher distance from home than to go to the visited protected area. And I know why is the reason, because maybe there is some distortion of data because the people, for example, if there are students and living in the big cities that are going to study, okay, I'm living, for example, in Nantes, and we ask them, okay, what is close forest to your home, and you point something like 400 kilometers in, I don't know, in Alsace or in Rouge, and then you have something that it's not. So I still need to be explored more on this data to be sure that it could be used, but it could be used in that sense. To extend the data regarding the modeling of the regulations. Pour rester dans le timing, je vais passer en tout cas voilà, sur l'évaluation générale. Hein. Il y a un gros travail de collecte de données, une analyse statistique rigoureuse qui est en cours. On sent qu'il y a du travail, des idées, aussi inciter sur la participation à des colloques, notamment le chapitre 2 à pas mal de colloques, donc il y a beaucoup de dynamisme. On peut aussi à l'oral, c'était une bonne présentation. Vous avez travaillé sur un sujet intéressant, il y a peu d'études. Je ne me rends pas compte, on sait qu'il y a des études de ce type sur nos marchands. Et puis, comme le disait Jeanne, vous avez Jeanne Dachary-Bernard,
vous avez travaillé sur différentes approches, différents types de données. Et donc voilà, alors peut-être là où, d'un point de vue un petit peu général, une petite amélioration, c'est parfois peut-être un travail de relecture un petit peu sur certains endroits du manuscrit. Peut-être aussi un petit peu plus expliquer certains choix, notamment dans l'échantillonnage, où des fois vous retirez, par exemple, vous retirez l'échantillon sur les aires protégées, vous en prenez une partie, en se demandant à quel point c'est représentatif. Et puis peut-être aussi, voilà, un petit peu général, c'est que c'était sur l'article, donc c'est assumé, mais en même temps, quand vous faites faire un lien, on s'attend des fois à une cohérence entre les différents arguments qui sont avancés, comme par exemple l'histoire dont on parle avec des avantages, c'est ce que vous annoncez à l'introduction. Fin du chapitre 2, vous annoncez que finalement ça ne va pas directement être comparable. Et puis en conclusion, vous repartez sur la comparaison. Donc c'est juste peut-être de manière un petit peu d'intégration du fait que voilà, alors on sait bien que c'est pas évident parce que c'est un travail un petit peu artificiel, hein, c'est sur article et on essaie de trouver un lien quand même. Donc en fait c'est pas surprenant, mais peut-être un petit peu d'un point de vue cosmétique. Ça va peut-être dès l'introduction dire on va essayer, mais c'est compliqué quand même. Voilà, c'est vraiment. Alors du coup comme je vais passer sur des questions un petit peu générales des 3 chapitres. Peut-être vous pouvez donner des éléments de réponse après alors, pas chaque question, mais comme vous ne prenez pas de notes, ce sera plus simple. Oui, après. Alors, je pars sur un truc un petit peu généraliste. Donc, vous travaillez sur la Serbie, mais sans juste. Surtout, c'est travailler sur la Serbie, mais vous ne donnez pas beaucoup les spécificités par rapport à. On aurait bien avoir quelques points de comparaison sur, je ne sais pas, sur les aires protégées, à quel point finalement, ça représente pas de ce qu'on a dans les alentours, dans les pays limitrophes ou autres. On manque un petit peu de comparaison Serbie versus autres pays. Peut-être justifier plus la méthodologie de Discrete Choice Experiment, pas l'évaluation contingente, méthode des déplacements, pas la méthode des plis hédoniques. Ça mériterait un petit peu des explications. Alors, peut-être c'est là où je me posais vraiment la question de lecture de la thèse, c'est qu'on voit que vous parlez pas mal en traduction qu'il y a la volonté d'augmenter la surface des aires protégées, je fais des 8 à 12%, enfin je ne sais plus exactement les chiffres. Mais je pense que l'enjeu c'est dans la surface. Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fragmentation? C'est que le fait qu'on vous intéresse beaucoup à la biodiversité, et on sait que la fragmentation c'est un problème. Donc si on augmente en moyenne les aires protégées, mais c'est plus fractionné, est-ce qu'on attend est-ce qu'en termes de biodiversité, vraiment, il y a un gain? Donc je me posais vraiment cette question, et je me demandais finalement, est-ce que l'idée c'est pas tant d'augmenter la surface, mais j'imagine qu'il y a des aires qui sont particulièrement intenses en termes de services écosystémiques. Est-ce qu'il ne faut pas, d'un point de vue spatial, un petit peu pointer sur certaines zones? Donc voilà, je trouve que c'était intéressant, cette vision d'élargir, mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de certaines questions? Alors j'imagine que c'est pas évident, on ne peut pas tout faire autre, mais voilà, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça. Et puis peut-être, voilà, un dernier point un petit peu général, parler de complémentarité et substitution au premier chapitre. Et puis finalement, là, quand on passe au Choice Experiment, je me serais attendu peut-être à mettre des variables d'interaction sur les attributs, des choses comme ça, pour, même si c'est une question chapitre et que, d'accord, il y a une question de cohérence, mais quitte à ce que ce soit pas dans l'article soumis, mais peut-être au moins dans le manuscrit pour sortir plus important. Voilà, je vous laisse peut-être répondre à certains de ces commentaires. Okay, I will start to reply regarding to the different. You have a question about different number of theses, different number of protected area used in different. Vous en prenez celui 45, enfin celui 6. Oui, c'est ça. Vous en prenez un certain nombre et puis voilà. So, in first, in the cost, the problem is that collection the data for the certain, and here I collected. This is mainly protected areas that having really established protected area management in the setting. Regarding to the expansion of the protected area, the idea was to. What is the policy right now is that the idea is to protect all the. It's mainly to protect the new areas that are not protected now, but they are mainly owned by the state, for example, because in the private owner it's something hard to
to establish the management in the so this is some of the maybe I didn't understand really. Alors j'ai expliqué un peu plus clairement ce que c'est la dernière question l'avant-dernière qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il vaut mieux créer une nouvelle aire protégée en tant que telle ou agrandir une existante par exemple, si on peut accroître la surface globale. C'est quoi pour votre ressenti? Yeah, there is a constraint in exactly the sense of property of the land. So if it's state land, state-owned public land or state forest, yeah, it's much more easier because it's easy to make some management and etc. But if it's protected, I think that people will not. It's really hard to get. Ma question c'est plus un peu dans un monde idéal, d'accord? Je comprends qu'il y a des contraintes autres. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux d'agrandir une zone qui existe ou d'en créer une nouvelle, indépendamment de la réglementation ou des contraintes administratives? Oui, c'est un peu théorique. C'est différent parce que right now, forest management getting more and more in the concept of multifunctionality. And maybe in the future, maybe the ideal forest management is going to include and everything will be in some way of the protection. That you will have protected areas that are all around. So I think that this question of fragmentation, okay, right now it's maybe the question, but in future maybe this is going to be solved like that. The good management it could include. But generally it depends also on the land use, how the land use was present in the area. Maybe I was going more in the empirical explanation, but for me this is important to know that because this is a concept that it depends also on the possibility. Is it possible to remove some smaller pieces of protected areas in a larger one, or just to enlarge the already existing soil? Et sur les du coup j'insiste un peu sur les qui m'intéressent en particulier, et sur les sortes de complémentarité, substitution. Est-ce que du coup vous avez essayé un petit peu de creuser ça ou pas, ou intéressant ou pas, par exemple dans le DCE? Oui. Je fais un petit. I make a small comparison. Sorry. So yeah. If I compare the cost method that we get, for example, the cost for species, the marginal cost for the species management, and if I just compare with willingness to pay for the species in mean, I calculated mean willingness to pay for each species, I get, this is annual level, so almost double willingness to pay than the costs. So 26 euros per year, willingness to pay for introducing or reintroducing the species, and I have the cost of the species, it's 11 euros. But the thing is that it's not really easily to compare, but it could give us some clue. And also regarding to the cost method versus the travel cost that we estimate at site selection. For example, we have the marginal cost per visitor. It's not significant, but we can 1 euros for the protected area, for the one extra visitor. Regarding the marginal value per visitor they obtained from my travel cost method, I just calculated the marginal value per visitor in the national parks, in different national parks, and I get 3, 2, 6, and 11. And this one who has 11, it's I think this is the ski resort that I mentioned, like the ski resort inside, so also the big number of the visitors and also big value of the marginal value of the protected area in the recreation. Donc j'ai peut-être passé le chef par chef Oui, pour... et alors, accélérer. Ah bah j'étais rapide. On va jouer par accélérer alors. Non, mais vous avez les 20 minutes en tout. Ok. Ouais, ça va aller. Merci. Donc chapitre 1, ça m'a vraiment intéressé, les questions 8. J'ai essayé... Oui, c'est l'erreur de typo. Alors, oui. Alors ça, oui, je me suis douté, mais c'est plus sur... Parce que bon, les erreurs de typo, ça peut arriver clairement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je me suis demandé pourquoi, parce qu'il y a des two-way interactions. Il y a 3 dans votre fonction de coût. Il y a 3 différents types de services que vous combinez 2 à 2. Et je me demandais juste par curiosité, pourquoi vous ne combinez pas les 3 en même temps? Est-ce que ce serait possible, pas possible?
techniquement c'est possible, mais l'interprétation c'est vraiment compliqué pour quand tu as trois. Comment tu vois, ok, what is going up, what is going down, so what is increasing or decreasing, so it's hard to interpret, but it's possible. D'accord. Et je me suis posé, je sélectionnais, je suis vraiment demandé à quoi correspond le prix d'entrée de 1,2 €. Comment est-ce qu'on fait payer quand on voit les zones? Il y a vraiment un prix d'entrée dans les... Oui, it exists, but there is a problem that not everyone, this is the value that it's estimated on the national scale for entrance fee, for entrance fee for entering the protected area. And how? Et ça prend quelle forme exactement? C'est quoi? Ça prend quelle forme exactement? Il y a vraiment... Est-ce que c'est pas une estimation? Moi j'avais l'impression dans la lecture. C'est une estimation de No, c'est vraiment quelque chose qui est demandé. Yeah, this is real price for entrance fee, and how they estimated that, because the people, all the people who are managers of protected area, like representing all the public enterprises for forests, national parks, they sit together and see, okay, how to put the price that is not so much for the people, and just that they wanted to pay that it's not so much. So this is real price for the. Parce que quand on voit les zones qui paraissent très grosses, ça paraît surtout qu'il y a un prix d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des entrées dans les aires. Yeah, there is, but there is another problem, that the collection of the entrance fee is another problem, because it's really big. C'est ça en fait ma question, c'est comment est-ce qu'il faut pour dans des zones aussi grandes? Yeah, there is a question like Jens said, we was in the one visiting one protected area, and I arranged a meeting with the protected area managers, and then we asked them, but how you in charge and they said, but you know what, we are just putting the ramp in the weekend, and then people who are passing the cars that we are in charge of. So, this is something that is not organized, but what is this? I will just try to maybe to connect with my third chapter, that this is something that I wanted to extend my research and to propose some not optimal, but some entrance fee mechanism, how to estimate the price that could be benefit for the people, and that could be verified the cost of organizing the collection of the fee. This is main problem, also one of the problems in protected area regarding to the in charging the recreational services to the tickets fee. Donc je passe au chapitre 2. Bah non, je suis sur les ordres. J'essaie d'être rapide. Alors, le chapitre 2, donc merci pour l'histoire, parce que j'avais la même question que Jeanne, donc c'est clair, avec des explications. Donc merci de tout soit apporté pour lever ce point. Donc la question qui m'intéresse, c'est notamment sur la biodiversité. Là, ça m'a intéressé. Est-ce que vous pouvez y remettre le tableau où on va inclure la biodiversité, pour le chapitre 2, biodiversité versus tourisme? Ok. Monsieur. Non, c'est pas celui-ci. C'est ça? Ah oui, c'est celui-ci. C'est juste avant. C'est dans l'idée. Enfin, c'est la même catégorie. Donc biodiversité. En fait, je me suis demandé en fait la biodiversité. Donc, l'idée, c'est de réintroduire des espèces un petit peu emblématiques. Mais est-ce qu'en termes de services écosystémiques, c'est vraiment quelque chose d'important? C'est ça que je me suis posé, c'est que j'imagine pour le public est très sensible à ce type d'espèces, mais qu'en est-il d'un point de vue écosystémique? Parce que c'est le problème un peu des méthodes de monétarisation. C'est que finalement, les gens ils vont plus être attachés aux services emblématiques, enfin, à des espèces emblématiques, par exemple, si on travaille sur les éléphants ou autres. Mais finalement, des organisations qui produisent vraiment des services écosystémiques importants, on va y accorder moins d'importance. Et voilà, je me demandais quel était votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que finalement, en termes de services écosystémiques, est-ce que c'est vraiment central ces espèces emblématiques? Vous voyez ce que je veux dire? Yes, it could be really important. For example, you know that there is a concept of umbrella species that could be really valuable in the ecosystem services provision of the management of protected area, in the protected area. But regarding to the emblematic species and all that, did they really increase or influence the ecosystem services valuation? I would say that regarding from the ecological point of view, certain species are really important, such as, for example, some predators or some birds that are extinct. Because of that, I think that I used two types of species in my research. One is emblematic, like really. Yeah, the bison is something that we have it and it's introduced
so it's not native. Maybe it was 10,000 years ago, but now it's not. But, so we have it, and then they need to distribute because they have fenced them, and then they need to distribute and how to, because they are going to reproduce, and then. And this is really emblematic to see how people maybe react as a touristic attraction to go to see. This could this recreation in ecosystem. Justement, alors je reviens parce que quand j'ai vu justement, merci pour la clarification sur les attributs, c'est que je me suis dit finalement le premier attribut qui porte sur la biodiversité, puis il est un petit peu plus classique sur l'histoire des zones. Et ça pour le coup, parce que là vous parlez de récréatif. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien possible entre d'un côté la biodiversité et d'autres touristes? Est-ce que si je parle de bison ou autre, est-ce que finalement, moi ce que je vois c'est peut-être naïf, hein. Est-ce que c'est un attribut qui porte sur la biodiversité ou quasiment un petit peu sur le tourisme? On va pas aller voir. Oui, c'est possible pour interpréter comme ça. Ouais. Bah oui, je suppose. Non, parce que ça lie un petit peu ma question sur la complémentarité. C'est que finalement le lien entre les deux, des fois il peut être. Bon, voilà, c'est ce que je me demande. But so the thing is that when we're looking at the complementarity between these kind of species, also when I have the estimating in my first chapter regarding to the marginal price for the species, this is overall for one species. We don't know if it's bison or some frog, so it's also. But also, like you said, for the willingness to pay, it could be really important how you observe that and how it could relate with the recreational services and also the provision of some touristic activity in the protected area. But regarding the two other species, I think that they are really important from the ecosystem point of view, ecological point of view, that it's lynx and capercaillie, because this is authentic autochthonic species that live there. They are a bit reduced, so it's really important also to people have maybe some emotional feeling with them and also to relevant that. Et donc dernière question pour le chapitre 2. Alors dans la littérature, il y a des articles un petit peu là-dessus sur les speeders. C'est toujours un petit peu délicat, toujours compliqué finalement parce qu'on se doute que dans les enquêtes, il y en a qui ne répondent pas sérieusement et on a envie d'arriver finalement à les identifier. Et donc vous prenez une règle de décision et je me demandais, voilà, j'aimerais un petit peu avoir votre ressenti à quel point les speeders finalement. Parce qu'on se doute qu'il y en a qui répondent rapidement mais qui font sérieusement, d'autres lentement mais qui ne répondent pas forcément sérieusement. Et en quoi finalement, déjà les retirer, comment vous les avez identifiés, peut-être nous rappeler, et comment ensuite vous les avez gérés, est-ce que vous les avez retirés ou conservés, mais est-ce que vous leur avez un traitement un petit peu différent? Je ne vais pas comprendre qu'est-ce que vous avez. Il y a deux choses, il y a l'identification de ceux qui répondent rapidement, et puis après il y a ce qu'on en fait de ces speeders. What to do with them after. First thing is that we use I think 90%, 20% of the median time to classify them. If they respond less than a certain level of time, that we decide by 20, multiply 20 by the median time of the response, we get the limit, at which below we consider them as speeders that Donc on prend la médiane, on prend le temps médian, et on prend l'espèce de pourcentage par rapport à cette médiane. Oui. Quelle que soit un petit peu questionnaire, est-ce que c'est une règle que vous avez retrouvée dans un autre article? Oui, il y a quelque chose. Bah oui, it's fine. There is another article. You can find this kind of project somewhere. I'm not saying it's usual, but it exists. But I also, like you said, what to do with them. I also think that it could be useful for some things. For example, I also tested. I didn't write it in here, like how people fast reply to the discrete choice experiment. And I see for each choice card how much they spend time for just to see if I could get much more data, like to see if it's going to do, but almost the same as the speeders that we use, like this principle of using 20% of the. Alors je vais passer au chapitre 3. Je vais faire le lien entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Dans le chapitre 2, finalement, il y a des informations qu'on voit sur les habilités, sur tous les services qui sont à disposition des touristes,
finalement, vous mettez, enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait dans les attributs, des tables de pique-nique, des choses comme ça. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même chose dans le chapitre 80 sur la méthode d'écoute des déplacements. C'est que finalement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé par aire protégée, essayer d'avoir des informations sur les infrastructures, les services disponibles, de manière à les inclure un petit peu comme vous avez fait. Alors je sais bien que c'est un papier qui n'a pas forcément de cohérence, mais évidemment on se pose des questions. Pourquoi aussi, si c'est des choses qui sont pas, le chapitre 2 laisse penser que ce sont des choses importantes. Est-ce que vous pensez est-ce que ce serait possible de les prendre en compte? Est-ce que vous pensez que ça vaudrait le coup de le faire? C'est quoi un petit peu votre sentiment? It's possible. It's planned to do, because the thing is that the main problem for that is data. And I don't have to go in to collect the data about the infrastructure. It's really complicated. But nowadays there exists such as the Google Maps or the OpenStreetMaps that indicate the picnic places, the parking places, all of these facilities, infrastructure facilities that are easy to reach as a data, and then we can use that. But my third chapter, it's still on process of improving, and I will certainly, like I said, response to Jeanne, including the natural sites, and also to consider also the data regarding to the data that we can get for the recreation facilities in the other databases. Donc je reviens parce que là, maintenant, sur le chapitre 2, donc sur le speeder, il y a des articles. Il y a même un article qui a été présenté à la FEVRE, et là, vous parlez, vous, de premier recall, je sais que finalement, la méthode d'écoute des déplacements, on demande aux gens combien ils sont allés dans les aires protégées les 5 dernières années. Là, clairement, on peut s'inquiéter du fait que les gens sont capables ou non de se rappeler. Et donc, il y a des articles qui ont été présentés. Donc, c'est un champ qui remonte, c'est pas si nouveau que ça. Et comment vous l'avez pris en compte? Comment être sûr finalement les gens se rappellent correctement? Est-ce que quand finalement vous avez bien préparé le questionnaire, vous avez d'une certaine manière formulé ou aidé les gens à comment est-ce que vous avez fait pour faire to reply to your question, I was before the making the question, I did some pre-questionnaires on the site. So I go to the protected areas, and this picture is exactly from one of the protected areas that I spent all day collecting the data. And then in the conversation with the people, I ask them I just sit with them when they are replying the questionnaire, and they ask, I cannot remember. If you ask me last year, I don't know, but I certainly 2 or 3 years I was there maybe 2 times, something like that. So the thing is that protected areas are not like natural sites. They are memorizing, but it needs some kind of time to take into account, because it's not maybe 1 or 2 times, like my data saying 3 times per year, but they are not often going. And then it's just okay, they remember it, but it needs to be in some time scale, not in last year. So this is why I decided to ask in the last 5 years to capture all there is a problem, of course, of frequent bias, but also the idea was to collect as much as possible data for the visitors. Okay. J'ai bien aimé aussi, voilà, pour finir, l'histoire de la simulation avec les données observées. Est-ce que vous dites que finalement, c'est pas possible d'avoir des observations, des données observées for some there is, for some there is not. There is possible to compare, but for the national parks they could make it. But the problem is that also they are not collected well. There is a data, they have the number of visitors, but I think that this number is much more higher than that. And also the protected area managers say that. National parks saying that, yeah, we are not counting every visitors that are coming, we are not in charge of everything. So. Merci, Pierre-Alexandre. Nous passons maintenant à Olivier Beaumais. Olivier. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, je ne suis pas un speeder, je suis un slower. Oui, tu prends justement, prends ton temps dans la limite raisonnable. Donc les gens sont un peu slow-minded, voilà, je suis obligé de prendre un petit peu mon temps. Alors, d'abord, première chose, je voudrais remercier les directeurs de thèse de m'avoir invité à participer à cette soutenance. Je suis toujours très content de venir à Nancy.
Bon, même si c'est un peu toujours en décembre, donc c'est pas du tout un reproche, mais j'ai l'impression que ça a un lien avec le rythme des thèses. Bon, mais j'ai déjà vu Nancy dans d'autres saisons, puisque j'ai habité à Metz pendant 4 années. Donc ça m'a arrivé de merci. Mais je suis très content, très bien reçu. Merci beaucoup. J'ai bien aimé la lecture de votre manuscrit. Je suis content d'avoir encore des questions posées. J'avais peur qu'une fois que on a eu vos rapporteurs, les questions soient épuisées, mais il reste quelques possibilités, il me semble. Donc, vous savez que je suis économètre, hein, j'aime bien faire de l'économétrie. Donc, bien. On va avoir quelques questions là-dessus, des suggestions aussi. J'ai peut-être des demandes de clarification. Parce que j'aime bien le Choice Experiment. Et j'aime vraiment beaucoup la Travel Class méthode, donc je pratique beaucoup sur les données de contact. Mais on va revenir là-dessus après. Alors, je vais faire chapitre par chapitre, hein, pour essayer de faire simple. Alors, vous avez présenté ça aussi dans votre présentation. Finalement, j'ai bien aimé le premier chapitre parce que c'est assez original par rapport à ce qu'on peut trouver dans la littérature avec une approche par l'offre. Le supply side plutôt que la demand side. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais ça me pose quand même des questions en termes justement du lien entre ce qu'il y a en termes de théorie de la valeur. J'aime bien revenir là-dessus sur les fondamentaux. Parce que je comprends bien ce qu'il y a en termes de théorie de la valeur du côté des méthodes, on va dire, de static preferences ou private preferences. Mais alors du coup, là, je me dis, mais en fait, c'est quoi le lien avec la théorie de la valeur? Et c'est quoi le lien entre cette partie qui est côté offre et la partie qui est côté demande? Quel type de valeur on révèle par rapport à ça? Parce que finalement, on peut très bien avoir en tête, si par exemple je m'intéresse à une aire de protection sur laquelle on ne fait rien. Donc on fait du réensauvagement, comme on dit, donc on n'intervient pas ou le moins possible. Donc là, ça veut dire que finalement il y a très peu de coûts, donc éventuellement il y a plus de surveillance, mais peut-être que la valeur est très élevée. Okay. Donc, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça, c'est vraiment théorie de la valeur, qu'est-ce qu'on a derrière ça, et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait le lien entre une valeur qu'on va révéler par des coûts de production, parce que c'est une approche par les coûts de production, et la valeur des services écosystémiques, etc. Et là, vous avez une forme fonctionnelle qui est spécifique, donc ça c'est un deuxième point sur lequel j'aime bien revenir si vous avez des choses dans le détail. Vous avez Y, W, K. Après, vous estimez une translog. Alors, dans ma jeunesse, j'ai estimé une translog sur des choses, sur les demandes d'énergie, des choses comme ça. C'est beaucoup utilisé en économie d'énergie, une translog transcendantale logarithmique. Vous dites quelque part, vous avez estimé une courbe Douglas. Moi, ce que j'arrive plus à voir après, c'est dans votre résultat d'estimation, dans vos résultats d'estimation économétrique, c'est je ne retrouve plus ce qu'est Y, ce qu'est W et ce qu'est K, en particulier K. Parce que K, vous avez K qui est en fait le capital, et vous dites dans le manuscrit, c'est aussi capital naturel. Bon. Et je me dis, mais comment on calcule la valeur du capital naturel? Donc si on n'a pas une méthode, pour calculer la valeur du capital naturel. Vous voyez peut-être que je veux revenir. On a un truc. Et du coup, dans les estimations économétriques, je retrouve bien effectivement la partie qui est Y, donc, avec le nombre d'espèces, etc. Comme ça. Mais je ne retrouve pas vraiment la partie qui est K. Et donc, je trouve qu'il manque un lien entre la partie qui est la partie présentation du modèle théorique et puis la partie après. Okay. Peut-être vous voulez répondre. Hein, donc, Yeah, I will start to general idea how I get to idea for applying that and also if I would feel because of that maybe like you said we can protect something without the cost. But in Serbia the thing is that we have the protected management that are active. So you have
labor that you need to put, like you have guardians, you have the certain investments, for example, keeping the tracks for visitors and etc. So there is a lot of costs that implies by the protected area management. So it's not because we protected one area, but also we invested in the protected area management. So it implies some certain costs, such as the labor, human labor also. Regarding to the capital side, like you said for the car, we are protecting one area, one zone. So that has some natural or capital. We can use that the area as a capital, or the ecosystem as a capital in that sense. So also the idea was to when we have the costs of the management, we can also if we have a cost, we can also see it or think about it also as a cost of the production, because management activity in certain way provide certain or keep it to be as it is. For example, the protection of biodiversity of different species, because sometimes protected areas are main, as I mentioned in the beginning, the main factors for species reintroduction or regeneration of certain area or increase. So this is the idea, like to use the cost that we can see that cost of protection could be seen as a cost of the production or for the ecosystem services in that. And the idea was to use the cost, classical theory of to use cost as a base for estimating the price for certain output. So if we consider the protected area some activity that implies cost, so we can also consider that it's also this cost could be based for estimating the price of the output that we have from that. Mais Julien, encore une fois sur l'histoire de théorie, c'est pas simple sur l'histoire de théorie de la valeur, c'est que vous avez des méthodes qui sont des méthodes de préférence révélée ou de préférence différée. Derrière, vous avez des estimations de fonctions d'utilité indirectes. Donc, là, on n'est plus du tout dans la même chose. Non. Mais moi, c'est vraiment la question derrière du lien entre les deux, parce que je comprends très bien, il y a un environnement théorique qui est clair, auquel on adhère ou pas si on s'intéresse aux méthodes de préférence révélée ou déclarée, qui est la théorie de la valeur subjective. Et là, on ne sait plus trop, en fait. Donc, moi, je vois plus, d'ailleurs, je ne vois pas trop comment on peut introduire, sans avoir quelque chose qui est un petit peu circulaire, du capital naturel là-dedans, comment on peut le valoriser pour arriver à faire l'estimation économétrique. C'est vraiment... Oui, c'est comment je prends, je me dis, ok, j'ai du capital qui peut être utilisé pour la protection, donc ça peut être des barrières, ça peut être des choses comme ça. Mais après, comment je fais, parce que vous avez bien dit dans votre manuscrit que dans le cas, il y a du capital naturel. Donc c'est sans doute une question de présentation. En fait, moi j'éviterais de dire dans le manuscrit que le cas, il y a du capital naturel, et je dirais que Y, c'est l'output, c'est là, on a quelque chose qui est, à mon avis, plus cohérent. Ça, c'est une question de... Ça, c'est pour le... Mais la théorie de la valeur, bon, je ne vais pas insister. Mais... Moi, je travaille là-dessus parce que c'est partie une chose qui m'intéresse. Sur la théorie de la valeur. Alors, sur le chapitre 2, on va passer la présidente. Sur le chapitre 2, alors, c'est sur... vous faites deux estimations un modèle à classe latente et un modèle qui est un modèle mixed logit, assez classique. Bon. J'avais déjà posé la question à Tristan, c'était sur l'intérêt d'estimer un modèle à classe latente et puis un modèle de type mixed logit. À mon avis, ça n'a pas d'intérêt. Vous l'avez redéfendu tout à l'heure en disant que ça permet de voir un peu les classes d'individus, l'hétérogénéité. Dans un cas, en fait, on a un support qui est discret, et puis dans l'autre cas, on a un support qui est continu pour l'hétérogénéité. Donc, bon, c'est marrant, quoi, mais surtout d'expérience, ce sont des modèles qui sont extrêmement sensibles à la spécification. Vous avez dû le voir, vous avez cédé, et particulièrement à la partie qui est la partie modèle d'allocation de classe.
c'est hyper sensible à ça. Si vous changez ça, vous n'avez pas la même chose en termes de nombre de classes. Je ne sais plus qui a posé la question dans le rapport, ça doit être Pierre-Alexandre sur vous avez dû utiliser un critère d'information pour savoir quel était le nombre de classes. C'est assez surprenant d'avoir que 2 classes avec un échantillon comme celui-là. Généralement, en plus, vous avez utilisé cette routine sur Stata LC2, c'est ça donc, LC Oblique 2, un truc comme ça. Oui, c'est de nouvelles. This is the new package. There is 2 different packages. There is an old one package and there is a new one. Mais peu importe, c'est vrai que du coup, il n'est pas hyper en termes de convergence, le nombre de classes, etc. Donc, je ne sais pas si c'est très utile. Hein, ça, c'est un point. Moi, je l'enlèverais en fait, si vous voulez faire un article avec ça. Ou alors, vous faites que de la classe latente. Ou vous faites que du mix logit. Can I add something? Can I add something on that? When I'm presenting that, for example, in one conference, I have something similar comments like that. That people are, okay, why you estimate it if you already know who is visitors, who are not? You can just estimate this separate mixed logit or for the 2 classes and just don't need to do that class. But my question is in that sense, like, okay, we have the visitor non-visitors, but if we wanted, for example, to give some advice for the decision makers, we need to make on the total include the visitors and non-visitors to capture all the values or all the preferences for visiting. For example, if the idea was my results could be used, for example, if the government or some local authority wanted to put some taxes in the local scale, everyone wanted to pay, so it could be used for this sense. So this is, yeah, there is discussion about it, but I agree about the. Oui, c'est une question de choix. À ce moment-là, vous pouvez faire qu'un modèle à classe latente si votre idée est vraiment de caractériser les visiteurs, ou alors vous faites une caractérisation des visiteurs avec un autre travail, d'accord, parce que c'est. Mais voilà, c'est un peu, me semble-t-il, hein, redondant, et puis finalement ça apporte pas énormément par rapport au. Sur le modèle, sur le mix logit, alors il y avait, je crois, une question finalement sur la distribution des paramètres. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose parce que j'ai pas. Alors, oui, mais c'était dans le rapport, et je crois que tu l'as pas. Oui, c'est dans le rapport, oui, oui. Donc c'est pas grave, justement, ça me laisse la possibilité de revenir dessus, donc je suis content parce que c'est. Alors vous avez dû faire ça avec Stata 18, je pense, il y a un truc. On est arrivé à Stata 18, il faut abandonner Stata, ça sert à rien. Bon, non, c'est juste. On utilise mal, mais. Non, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on estime donc, en termes de fonction d'utilité. C'est pour revenir, par contre, sur des choses qui sont importantes. C'est que j'ai cru lire dans votre manuscrit que vous avez fait, vous avez pris des distributions normales pour tous les paramètres. Non, pas pour le poste. C'est pas marqué dans le manuscrit, hein? Si? Pour le poste, qu'est-ce que vous avez pris alors comme distribution? It's negative log of number. And the thing is that par rapport au Stata, I estimated the mixed logit in the R using the Apollo just to work on some to implementing the tools in the. Si ça a été fait avec Apollo, tout va bien. Alors. Okay. Mais est-ce que vous avez mis des. Ça par contre, ça apparaît pas, je sais c'est peut-être parce que j'ai lu trop rapidement. Hein. Est-ce que vous avez mis des paramètres corrélés? Est-ce que vous avez fait des structures de paramètres Non, est-ce que les paramètres aléatoires sont corrélés? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est hyper important ça en termes de. Oui. Also, this chapter was not concluded in the as article. Okay, I make it, but this is also one possibility that I could do. C'est pas seulement une possibilité, hein, parce que on a un papier avec Pierre-Alexandre qui remontera ce discours sur cette question-là. C'est vraiment une question de spécification, hein, et donc. C'est très connu, on est connu les transports, et moins on est connu l'environnement, sur le fait que, en vérité, le calcul des consentements à payer est hyper sensible à cette question-là, et donc en fait c'est le choix quand on a des attributs qui sont des attributs avec des niveaux, ça va être le choix des niveaux, etc. C'est super sensible, et donc une manière de contourner ça, c'est de faire de faire en sorte que les paramètres aléatoires soient corrélés. Là, vous pouvez avoir des différences importantes
de l'ordre de 30% sur, c'est ça, hein, sur les calculs des consentements payés. Et ça change quand même l'image après que vous pouvez avoir en termes de, par exemple, d'analyse du avantage ou des choses comme ça. Du coup, c'est un peu plus consommateur de temps, time consuming, hein, donc, mais ça, je vous conseille de faire ça, parce que c'est... mais on ne le fait pas assez, il y a encore des papiers qui sont publiés en ne faisant pas ça. Et du coup, vous pouvez le faire aussi en espace des préférences, hein, c'est pareil, je suis assez d'accord. Hein. Donc, pourquoi faire un truc en espace oui, différents références et puis en espace de... Ouais, c'est un peu curieux. Bon, voilà, donc ça c'était le troisième chapitre. Tu vois, j'avance, effectivement. Ça va? Sur le troisième chapitre, je trouve que c'est celui qui est le moins achevé. Okay. Donc, ouais, je crois qu'il reste encore pas mal de travail pour le finaliser. Il y a des données qui sont intéressantes, mais de mon point de vue, encore une fois, est-ce que j'ai lu trop rapidement, vous me direz, hein, j'ai eu des demandes de clarification. J'ai été assez surpris parce que pour moi, les modèles de travel cost, alors je sais qu'il y a des exceptions, hein, vous les citez dans votre papier, hein, mais c'est des données de comptage. Okay. On a des comptes d'état, on a des données de comptage, c'est les nombres de visites, okay, et on traite ça avec des modèles de données de comptage. Donc, le modèle de données de comptage, c'est le modèle de poisson, c'est le modèle et si vous avez, vous pouvez faire des trucs rigolos et un peu novateurs, si vous faites des données de comptage multivariées, ce qui permet de faire des choses qui sont un peu attractives sur le plan de l'économétrie. Okay. Et là, vous faites autre chose complètement. Vous faites complètement autre chose. On arrive, alors on a vu des outils sophistiqués dans le chapitre 2, enfin sophistiqués, ce qu'il faut faire, les temps de classe modèles ou les modèles expédiés, qui sont standards, on va dire, maintenant dans la littérature. Puis là, on arrive dans le chapitre 3 et vous nous sortez un conditionnel logique, okay, de base. Le truc, donc là, c'est l'atterrissage. Et puis vous justifiez ça un peu rapidement en disant c'est parce que c'est robuste. Oui, c'est vrai. Donc c'est le work-off, c'est vite. Non, ouais. Mais ouais, c'est un peu rapide. On se dit, mais pourquoi? En plus, vous utilisez un package qui est survival, le package de R. Hein, c'est ça? Oui, c'est de R. Survival, alors on se dit, mais pourquoi utiliser survival? Aucun intérêt. Donc, ça fait le job, hein, du coup, si vous utilisez Apollo pour, pourquoi pas utiliser Apollo pour le chapitre 3, faire un truc un peu plus sophistiqué, ou un package comme un Logit, qui est quand même plus approprié. Hein. Bon, ça c'est sur le plan un peu, juste pour vous titiller un peu sur l'économétrie. Hein. Mais plus fondamentalement, vous avez un modèle, qui est un modèle où vous faites un conditionnel logique qui est de base. C'est un peu rapide, je ne vois pas trop pourquoi. Okay. Vous avez ensuite un travel cost, qui n'apparaît pas dans le modèle une fois que vous faites l'estimation. Okay. Vous avez la distance. Hein. Okay. Vous avez la distance et c'est assez mystérieux, donc j'imagine que vous l'avez quelque part parce que vous calculez à un moment donné des trucs en euros. Donc on n'est plus en kilomètres. Et il y a deux références dans notre chapitre 3 du travel cost, mais on ne sait pas. Dans le modèle théorique que vous présentez, il y a effectivement le prix qui apparaît, donc le travel cost. Hein. Après, dans le modèle, dans le conditionnel logique, on a la distance. Okay. Et après, vous retombez sur des choses monétarisées, mais on ne sait pas comment. Okay. Et le calcul du surplus, il n'est pas, pour moi, complètement trivial. D'accord. Donc ça, c'est votre équation, je ne sais plus comment, c'est l'équation 2, hein, je crois, comme ça. Où vous faites un calcul, c'est ça, j'ai mis à côté, comment c'est calculé. Hein, donc, parce que dans les modèles de type poisson, négatif binomial, je ne vois pas comment ça se calcule. En fait, grossièrement, si vous voulez, dans les modèles poisson, négatif binomial, vous estimez une fonction de demande. Okay. Après, pour calculer le surplus, vous intégrez la fonction de demande. D'accord.
Et vous intégrez la fonction de demande avec ce qu'on appelle le chop price, donc qui est généralement fixé à l'infini, et c'est la forme exponentielle qui fait que vous arrivez à trouver une solution analytique. Donc équation, cette équation 4, elle mérite au moins d'être expliquée. J'ai l'impression que ça a été piqué dans un résultat ailleurs, je ne sais pas trop. Donc alors, je reviens sur la question. La première question, c'est le travel cost. Ouais. Comment il est calculé? D'accord. Et ma seconde question, c'est après, comment on dérive les variations de surplus ou de surplus par rapport à ça. C'est pour ça que je pense, de mon point de vue, qu'il y a encore du travail sur ce chapitre-là. Et moi, je dis, en termes de... Là, pour le coup, c'est pas une question, c'est une suggestion. Hein, c'est reprenez des modèles de données de comptage un peu sophistiqués. Et là, vous allez avoir un truc, à mon avis, si je comprends bien vos données, qui sont un peu plus... Okay, merci pour la question. Première chose, the first thing that I'm going to say is that, as I mentioned, I finished the collection of data in the late January, beginning of February. So the questionnaire has the data for the discrete choice experiment that I need to estimate a lot of things, and also the data regarding to the visit. So this is gives me, let's say, and this year was last year, I need to push a little bit to finish the thesis. So I agree that there is a lot of things that could be explored in my data set, and also to improve my chapter 3 regarding, especially regarding the demand model in the child cost, using the child cost. So this is something that I really am going to do in the future. So this is something that I will try to expand the chapter in more research using the child trip demand model for the estimating maybe the price entrance price to see how to do it. So this is the idea. Regarding to the distance, how it's calculated, it's I just use the average some average value of the transport by car in I find it in the market for using the car, like it's 0.2 euros. I use it for the per kilometer. Donc c'est le même pour tous les individus. Oui, c'est ça. C'est le même. C'est juste, and it's linear, so it's just adding. Mais est-ce que dans votre base de données, vous avez l'information sur le quête dans la base de données sur les différents types qui ont été utilisés? Pas. Just I have just the type of the transport method that they use. Does it car? Does it bus? Does it maybe group visit or something? So, and I ask them if they are train or bus, and I ask them if they can identify the price, how much they pay for the price, for the ticket, for example, for the bus or for the train. So it could bring a little bit of variation, but I think, yeah, mainly they are going with the car, and I use I didn't ask the different model and type of the car that I could compare with the consumption, and after that calculate for different cars, for example. Oui, il y a cet aspect-là des choses où vous pouvez arriver à avoir plus d'informations et puis avoir des coûts qui vont être un peu plus hétérogènes, puisqu'on parle beaucoup d'hétérogénéité, donc il y a aussi hétérogénéité là-dessus. Mais ça veut dire que vous avez aussi normalement des valeurs de temps qui sont assez différenciées, parce que les gens qui vont faire ça par voiture et en car, en train, etc., ne vont pas avoir le même temps d'accès à l'activité récréative. Donc, quand vous faites une moyenne comme ça, avec un coût moyen pour tout le monde pareil, on élimine beaucoup de capturer l'hétérogénéité, particulièrement sur le transport qui est normalement au centre de l'analyse pour la méthode de placement sur le transport. Peu importe. Et il faut affiner ce point-là. Et regarder, parce que si je viens en train, je vais prendre beaucoup plus de temps, je pense, que si je viens en voiture. C'est-à-dire qu'il faut ajouter une valeur de temps, arriver à trouver quelque chose. Vous avez le revenu ou pas des gens? Non, pas du tout. Oui, mais je dans les différentes classes. I don't have explicit, so I ask them to point in the classes. So
Oui, si vous avez le revenu, vous pouvez travailler To calculate. Mais au minimum, même pour cette version du papier, il faut expliquer comment vous arrivez après à revenir sur le coût de transport. J'ai pas trouvé. Oui. Oui, je crois que c'est bon pour moi. Je vais me donner la parole, alors je vais parler en français aussi. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair qu'un anglais raccourci. Donc, je vais commencer par remercier Serge, Jeanne et bien sûr Ljiljana, que j'ai fait la connaissance hier, de m'avoir associé en fait à l'examen de cette thèse. Je me suis beaucoup intéressée, pas seulement parce que je pratique la méthode des expériences de choix, mais plus récemment, en fait, je me suis intéressée, je suis actuellement impliquée dans les évaluations économiques des valeurs des parcs nationaux français face à la transition énergétique. Et justement, je me suis aperçue, je croyais qu'il y avait beaucoup de littérature sur la valeur des parcs nationaux, des espaces protégés, mais en fait, il n'y a pas tant de littérature que ça par rapport à ce que tu essaies de développer. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour les questions d'implémentation des parcs et donc des questions d'acceptabilité, mais pas des questions sur l'évolution de leur gestion et les valeurs économiques de ces parcs. Donc, je pense que justement, donc, tu as investi, vous avez investi un certain nombre de questions qui, pour l'avenir, vont continuer à indiquer la littérature. La deuxième chose aussi, c'est vrai qu'il y avait la question de Pierre-Alexandre qui disait mais pourquoi on voudrait augmenter la quantité des parcs et pourquoi on ne va pas juste déjà s'occuper de la mise en lien de ces parcs. Et en fait, c'est juste, c'est qu'il y a aussi un objectif mondial de l'IUCN qui consiste à dire qu'à horizon 2030, on devrait augmenter de 30% la proportion des espaces protégés à l'échelle mondiale. Et l'Europe prend sa part et chaque pays y prend aussi sa part. Et on voit bien qu'en Serbie, donc avec 8%, il y a le saut est levé. Donc c'est très important. Et je pense que ça mérite quand même, et c'est là où je trouve que justement tu insistes pas bien dans l'introduction, parce que tu n'as pas eu le temps, de l'intérêt de ton travail à la fois sur le débat qu'on a dans la littérature, mais aussi l'intérêt d'investir ce genre de sujet par rapport à toutes les préoccupations en matière de politique publique, pas seulement en Serbie, mais à l'échelle globale. Et du coup, tu invoques beaucoup aussi plein de concepts, et un des concepts que tu as mobilisé, c'est le land sparing, land sharing. Et justement, l'idée était justement, pourquoi 30%? Parce qu'on voudrait 30% d'espaces protégés face à l'augmentation de la pression urbaine. Et justement, c'est un peu un élément qu'on aimerait bien avoir, comment ça se passe en Serbie, l'évolution des usages du sol et les pressions urbaines et les pressions de la croissance économique, en fait, sur les espaces naturels. Donc ça, c'est un peu une façon de compléter un peu les questions de mes collègues. Après, peut-être aussi un commentaire, c'est que ton pitch était de dire que le bénéfice est supérieur au coût et donc il faut protéger les parcs. Et moi, j'avais envie de dire, il ne faut pas mobiliser ce pitch-là parce que ce n'est pas un résultat original en fait. Pour moi, parce que la plupart de la littérature, dès qu'on commence l'évaluation économique non marchand, de toutes les façons, on va trouver in fine, pas mal de littérature trouve toujours que le bénéfice est supérieur au coût. En fait. Donc, je ne pense pas que le vrai résultat original se trouve là-dedans. Elle est dans le raffinement de la chose.
Donc voilà. Et puis un petit truc de forme aussi, c'est il faut que tu le lises et que pour la version définitive, effectivement, il y a beaucoup trop de typos, et à commencer par les noms des membres du jury. Donc je tiens à le souligner quand même, que c'est important de le faire. Donc maintenant, je reviens sur les différentes parties de la thèse. Et donc dans l'introduction, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble de mes collègues pour dire que, en fait, le fait de mobiliser l'approche bénéfice-coût est une rhétorique. Mais je pense que tu te pièges quand même, finalement, tu ouvres beaucoup plus à de la critique et la discussion que tu ne fais adhérer les gens par rapport à ça. Donc moi je pense que c'est à enlever. Par contre, la question que je me posais, c'est que, en gros, pourquoi on fait des espaces protégés? C'est d'abord pour la conservation. Et donc, après, on ouvre petit à petit pour avoir un modèle économique qui permet aussi de soutenir cette conservation, par exemple, des clitoris. Et quelque chose qui me manquait quand même dans la réflexion que tu nous proposes, c'est comment tu as pris en compte les intérêts des générations futures dans ton analyse. The thing is that I didn't count on that, but something that could be approachable, it's in the Discrete Choice Experiment I proposed the measures for improvement of protected areas, but I didn't count for the future value or for the future generation, so I didn't count that. But it's something that could be explored. Ok, d'autant plus que tu évoques beaucoup que dans l'introduction que tu voudrais faire de la valeur économique totale. Et donc une valeur économique totale, il y a de valeur d'héritage, de valeur de non-usage, de valeur d'existence. Donc du coup, c'était un peu une question piège par rapport à l'utilisation un peu de ces grands concepts, mais que tu ne récupères plus par la suite dans l'opérationnalisation un peu de ta recherche. Donc fais attention quand même à la mobilisation de ces grands concepts. Alors, donc pour le chapitre 1, donc moi aussi je suis un peu la grande critique d'Olivier, nous sommes à peu près de la même génération et nous avons tous fait des fonctions de production, le choix des fonctions de coût translog, très astucieux parce que c'est hyper flexible et après tu le gardes et puis tu vas te débrouiller pour interpréter ça. Donc ça c'est une chose. Là où j'étais un peu mal à l'aise à la fin, c'est que, en gros, quand on estime des fonds, ce que tu précises très bien, hein, c'est-à-dire que tu appliques le principe de la dualité. Donc, en gros, l'enjeu de l'estimation d'une fonction de coût, c'est pour retrouver les technologies, donc les propriétés technologiques au-delà. Après, tu nous fournis un peu aussi, monétarises un peu le coût marginal, etc. C'est très bien, mais d'abord, un des enjeux majeurs, c'est de retrouver cette forme fonctionnelle-là pour le cas qui te concerne. Et j'étais un peu embêtée parce que tu disais, je l'inscris dans l'écosystème function l'écosystème services framework, mais comme il n'y a pas non plus, typiquement, je vais aller directement sur mon interrogation, c'est que tu utilises comme principal indicateur de la biodiversité le nombre total d'espèces, d'accord? En confondant bien évidemment, sont discriminés la conservation de la faune et de la flore, d'accord? Et puis la conservation des espèces menacées et les espèces non menacées. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, en gros, moi,
ça rejoint un peu les commentaires de Pierre-Alexandre, qui consiste à dire que même si tu trouves un coût marginal pour une espèce additionnelle, sur le plan économique, tu trouves un chiffre, mais ça ne veut rien dire, en fait, finalement, pour la fonction de production de services écosystémiques que tu as, parce que la contribution marginale de chaque espèce à ton écosystème ou à tes services écosystémiques est totalement hétérogène et ça dépendra de chaque espèce. Et donc, du coup, tu peux ajouter une espèce qui n'a aucune valeur pour le processus écologique, mais ça va te coûter quand même, et ça va te coûter de manière équivalente à une espèce qui est vraiment l'espèce clé, comme tu dis, ou l'espèce indispensable. Donc, ça, c'est un peu, est-ce que tu as une réponse, une réflexion par rapport à ça? Yes, but still, then there is a, okay, I understand your critique from the economical point of view, but from the ecological point of view, each species are important. Non, c'est ça, c'est l'inverse, c'est ce que je suis en train de dire. Pour le point de vue écologique, justement, les espèces ne produisent pas la même chose. Les espèces ne sont pas équivalentes pour le plan écologique en termes fonctionnels selon leur positionnement dans le réseau trophique ou selon les habitats. Alors que sur le plan économique, tu le mets au contraire de manière équivalente. Bien sûr. But what I want to say, I agree on that. But on the end, what I wanted to estimate, because this is important metrics for the measuring biodiversity, the number of species that we have, and also just to have an average approximation of the cost. This is the main clear idea. So, not going in the deep, I know that, and it's really complicated, even harder to estimate for each, or how to, it's possible. So the idea was to estimate in average for the species, because it's... Ok, et donc de coup, quel serait le conseil que tu vas donner à ton gestionnaire une fois que tu disais que 44 € par espèce, qu'est-ce que tu en fais? It's less, it's 11. But the thing is that I think I mentioned to the response to the Jeanne that not all species are, for example, right now in Serbia, they are not counting or making inventory for each species, and this is still needs to be invested in that sense. Donc, so it's going to increase the probably discovering more species, for example in soil or something like that, need much more investment for the research of biologists, for ecologists to discover, to identify different species, etc. So it's also going to just informative how much it's going to cost in their management, how it's going to increase, and for the future planning of the financing of the protected area could have an important role to perceive in the future how much if they invest or work more in this biodiversity. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand une espèce a été inventoriée, c'est que justement il y a un intérêt là-dessus, et donc en tout cas un intérêt écologique. C'est un peu ça l'hypothèse finalement que vous faites sur cette variable-là. It's possible to say that, but the thing is that we know now for her, so this is a new value because we know that exists. So before that we didn't know. So I didn't really following with your question. Maybe I don't understand from the French what is the direction of the question. Okay, I understand. For prevalence, you estimate the marginal cost for one species, but my argument is that which means that all the species, all additional species that you are bringing to concern are identical from the economic point, yes, but also from the ecological point, which is very critical. But this is the result of the cost-of-function approach. Yeah. Right. So now it's clear for me, like, okay. You started with explanation in your time, you are also like using the like transformation, like production function, then you use from the cost function you derive technology, and if you consider that it's similar, yeah.
Because it enables you to skip the ecological processing at the beginning of the production function. On the back office of the costing function. Je vais passer alors au chapitre 2. Alors tout le monde n'a pas aimé la classe latente. Oui, et moi aussi je ne l'ai pas vraiment aimée, mais par contre elle mérite d'exister. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait elle montre justement un peu, je pense, quelque chose qui révèle l'enquête que vous avez menée. C'est la chose suivante, c'est que la classe 2, qui est les non-visiteurs, les attributs biodiversité ne marchent pas. L'ensemble des biodiversités. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Oui. Et donc, moi, j'aimerais bien. Et donc, moi, quand je vois ça, quand je fais une classe latente et que c'est des non-visiteurs, ça veut dire quand même que quand les attributs ne fonctionnent pas, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que, en fait, ce sont des attributs où les informations, ils ne signifient rien pour les gens, notamment les gens qui sont non-visiteurs. Alors que pour les gens visiteurs, c'est ça qui marche très bien. Donc, je voudrais avoir votre feedback là-dessus, comme vous avez fait du terrain. Est-ce que justement, c'est parce que, justement, comme c'est des non-visiteurs, donc de toutes les façons, ils ne s'intéressaient pas à ces aspects de biodiversité-là, parce qu'ils ne vont pas visiter, et donc justement l'enjeu de récréation, versus l'autre question qui est la suivante aussi, c'est que la plupart du temps, quand on n'a pas d'expérience, de toute façon, des espaces naturels, c'est qu'on manque aussi d'informations, de connaissances sur les espaces naturels. Donc, de toutes les façons, on ne peut pas faire le choix sur ces attributs-là. Et donc, la littérature est très claire là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, c'est juste que... Donc, ça veut dire que l'expérience de choix, là, je vous titille un peu, c'est-à-dire que l'expérience de choix a été quand même ratée. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné l'information suffisante aux gens pour qu'ils puissent vraiment exprimer leurs préférences. Oui, un peu remarque, pour la non-visiteur, il existe, par exemple, for increase the zone 1, it's highly significant. Oui, mais pour les autres. Pour les autres, pour l'espèce, non. Mais les gens, comment tu expliques ça? C'est le gens, they concern about the protection, but maybe not of species introduction. Like you explained that there is no enough information to inform. Okay, I'm not so interested, or maybe this is the approach that people are not visiting and they don't have some utility from it. So they're not. But yeah, this is something. J'ai une autre question, c'est que j'ai vu des scénarios après quand vous faites des évaluations, des scénarios, vous faites un scénario orienté récréation et un scénario orienté biodiversité. Et je me posais la question pourquoi ne pas avoir fait dès le départ ce qu'on appelle un design labellisé. Le scénario alternatif en récréation orientée et le deuxième, biodiversité orientée. The problem is that we didn't know exactly the state of attributes in each protected areas and what people perceive when they are applying the discrete choice experiment. We cannot know what is if they know about the biodiversity oriented strategies or the recreation. So we didn't know what is the status quo, let's say, in that sense. So we just give them the possibility to choose between the attributes freely. So this is why this is the reason why I decided to not go with the labeled discrete choice experiment. And
Et puis j'ai une autre question aussi, en fait. Non, tout ça pour dire qu'en gros, quand vous allez valoriser le papier, il faut bien expliciter un peu ces choix-là, parce qu'en fait, des fois, on peut être surpris, et donc il faut mieux dire, en fait, on a choisi de ne pas labelliser pour telle raison, parce que, en fait, c'est le genre d'exercice de scénario qui se prête bien au label, donc pourquoi ne pas l'avoir fait, etc. Donc ça, ma question aussi, et une dernière question sur ce chapitre-là, c'est-à-dire que je n'ai pas trop compris pourquoi finalement on choisit comme alternative un change of statu quo au lieu de juste un opt-out, parce que de toutes les façons, dans votre idée de chercheur, vous voulez voir des améliorations, vous voulez voir en fait des scénarios alternatifs d'emblée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que de toutes les façons, une bonne partie des participants sont plutôt des non-visiteurs. Donc, de toutes les façons, c'est-à-dire qu'ils n'ont déjà pas de vision claire sur la notion de parcs nationaux, etc. But the thing is, we can interpret the no change as an opt-out. So they don't want to be involved in any proposition. They don't have any preference for the changing of the protected area or implementing some measures for improving the protected area. So it could be interpreted as an opt-out, but I didn't clarify that as a. Yeah, this is how explained when they are doing it in the scriptures. In the question, and I think that we explained that choosing the no change the alternatives of strategy, like you are avoiding or you are picking an opt-out scenario, that you are not interested to participate in that. Ok. Et je termine sur la dernière question, c'est que moi je ne suis pas une spécialiste ni aficionadeuse des méthodes de transport, mais il y a quelque chose en fait qui m'a juste un peu déstabilisée sur le plan conceptuel, c'est que finalement on merge on combine en fait des visites sur des destinations de parcs qui sont exceptionnelles. On est bien d'accord, et des parcs qui sont moins exceptionnels c'est-à-dire il y a des parcs nationaux qui sont vraiment basés sur des exceptionnalités, et puis des aires protégées qui, eux, peuvent être des Natura 2000, des zones régionales. Et donc, moi, c'est vraiment la façon dès le départ, de les conceptualiser comme substituables dans un modèle multiple choice qui me pose souci, en fait. Parce que ça ne fournit pas du tout les mêmes expériences récréatives et touristiques. Donc, en fait, pour moi, je me positionne, c'est-à-dire qu'en tant que décideur pour aller dans un endroit, c'est-à-dire l'expérience que je vais chercher dans un espace protégé standard, c'est pas du tout la même chose que ce que je vais chercher dans un espace exceptionnel, un parc national naturel. Donc du coup, pour moi, c'est les différents parcs nationaux qui sont des substituts quand je vais décider d'aller dans un parc national, alors que, et pareil pour des espaces protégés ordinaires. Okay, so to sum up, if I understand correctly, the thing is that you propose that, for example, from your point of view, it's much more logical to compare the value between the same range of the protected area, or the same class of the protection. Then, for example, we have national parks, regional parks, some small protected areas. So, exactly. So the idea was that substitution are not the same if you have some regional park and you have a national park with some sensible natural area. So. This is a really good remark, I would say, because its assumption is that we know that they are not changed, but somehow we just wanted to have overall the substitution. We assume that it's perfect substitution, but in fact that is not. This is something that maybe could be elaborated more. Okay, thank you. So we can move now to the comment, suggestion, and story of the PhD by the three supervisors. So I can give you first
Thank you. Okay, I want to thank Jeanne and Serge inviting me to be present as a member of this committee. I'm very glad, thank you, and all other colleagues. In fact, I know Nikola. He was my bachelor student, and I have to admit that during his studies, I have noticed his, let's say, diligent work and some very exceptional tailor-made ideas that he had. It was very interesting. During his work, bachelor work, and after that, we had a lot of talks. Of course, in forestry, hunting, in philosophy, and other topics. So we had very, let's say, wide prospect, not just on forestry or this topic or something, but a very interesting prospects on life and, let's say, different things. Of course, his decision to continue the work, scientific work in France, of course, I support, because all good professor can and has duty to support the student if the ideas are wise and clever. Of course, let's say this thesis is the let's say tip of the top, and I will not have let's say questions, but I think it is very useful for audits and other professors and colleagues to point out some very important things on national parks in Serbia, because if there is no money, there is no research. So, yes, that's a crucial moment. This is very nice, of course, but my first, let's say, not a question, but I would like you to clarify us the model of financing of national parks in Serbia, because that's very important and it's very influenced by these issues you have mentioned. And later on, I have one more, not a question, but something which may be interesting for audit and your colleagues. And I'm very happy there are a lot of young students here to support you and listen this PhD defense. Thank you for your question. Just thank you for the nice words first, and thank you for the comments. So to clarify the financial model of financing in Serbia, one of the main ways how the national parks are financed, it's mainly to the wood production. So it's mainly for forest management and selling woods as a main product and etc. But there is a huge possibility just regarding to developing the recreational tourism or ecotourism offer in the national park that could be exploited, and just need to find mechanisms how to in charge for this first how to invest and how to develop the tourism and the recreation on the sustainable level to not impact the other like biodiversity or subnature protection, but also to find a way how to in charge for these ecosystem services in the protected area, such as the recreation or the tourism. So one of you see in my thesis that there is some really practical research and useful results for that, how would be used, especially regarding to the how, maybe not in detail, but how the prices for the entrance fee could be maybe increased and could be optimized in the sense that
could be much collected in much bigger scale to support financing, but also the thing is that the payment for ecosystem services could be also one of the things regarding to the willingness to pay if there is a possibility to implement some schemes, such as, for example, fonds or taxes that could be collected on the population level to improve and to support financing the protected areas. So. Thank you. And my second, not a question, but let's say, what would you like to do in the future professionally, and how would you like to articulate or direct your future research work? And particularly, what would you say very directly to the decision makers in Serbia, how to proceed this topic and the topic of national parks in the future? So I would say that first I will start with the latest things to address the policy decision maker. One of the things that this research could be used to, as I said, to implement some collecting of the fees for the taxes regarding to the general population, also the users, covering users and users. But one of the general concepts could be also applying some more like bioeconomical concept of organization and management and financing the protected area. So the decision makers need to be aware that, for example, in certain sectors like forestry or hunting in Serbia, there is some funds that are developed and that they are, for example, fund for the forest, they are collecting for each cubic meter of cell wood, there is a certain amount of value that are transformed to the fund. That fund was used to invest in the forestry. But regarding to this, like this could be also certain way of finding some more financing sources, like if it's possible to tax maybe the companies or some like in France there is this transition, economical and ecological transition. So maybe the companies could support that, paying the taxes for the ecosystem provision for the national parks, and so this could be one of the options. Regarding my future conceptualization of my future, it's right now I'm working with one of my supervisors and also one of the colleagues from the beta. Regarding, we are preparing the post project that we tried going to get money for funding, and it's related to the how to deal with the problem of overpopulated wildlife population in France. Mainly the deer, the wild boar, making so much damage and causes a lot of problems in the agriculture, also in forestry. So the idea was to use certain methods and techniques how to optimize to give the proposition to the authorities how to optimize the hunting management in France. But also, I would really like to continue to work on this in Serbia if there is a chance to develop some projects regarding to that. Coming here in France and being present here and work with people, with supervisors, and be here in France and also because it gives me a lot of technical tools. You can see that my thesis is more like more empirically oriented, not theoretically, and I get it really fine basis for the future research, and I really wanted to expand that, especially the concept of environmental economics in Serbia, if there is a possibility to do projects. But this is some maybe future. But the first thing, if I could get it, to get funding for my postdoc regarding to optimizing the hunting management in France. So. Okay, and for Jeanne, it was a very interesting paradigm about what. Yeah. And I have remember one very successful and unusual story of Sebastião Salgado. Yeah. Very, very interesting story. I recommend you to
read the book Terra and Genesis, very good stories. Maybe you will find the right direction in your private and professional life, and Sretno, bon chance in private and future professional life. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, I can say a few words. Congratulations. I think you made a good presentation today. And so I've known you a long time. I remember you were a student, I think, in the Master of Forest and Environment. Yes. And already there I learned that you were very interested in hunting and game management. And but you wanted to make, you were very motivated to make a PhD, especially in our lab, Laboratory of Forest Economics, I think it was called. Yeah, this time it was really like a catchy phrase for me. And so you were super motivated, and it was clear that you are forest engineer background. If you had to do a PhD here, you had to have an economic master, so you did that, and so it showed motivation. And then we didn't hear from you, and suddenly you showed up again, and you had a scholarship with you, and we thought, interesting. And and you had an idea. So the project that you have presented today is the starting point was your idea. It was not coming from, I think, most supervisors. Then we have discussed with you to develop it. So I think so again that you have this drive to go ahead, and this is a pleasure. And you have done a big data work. I think that not everyone is aware that from the first paper, this is really collecting in PDF reports numbers from 407 observations or something. Yeah, this was a copy-paste, like in 407 tables, and you just need to arrange it all for the text. So it was really, really good. So and I think actually then you started to do, collect the first data. You were not sure that you will actually find enough to actually do something with it. So it was a little bit of a risky business you were entering into. So I think it's really great that you succeeded. And for the questionnaire, you were also very ambitious. It is a long questionnaire, not everything explored in the result of this questionnaire, because there's a lot of information in it, maybe a little bit too long, but I think you were also the one running it. And I think I also have to say that some of the econometrics is new for you, but you always wanted to do it yourself, and it was not really, sometimes it could be easier that I just had the model or something, but you wanted to do it yourself, and this is good. And but a lot of work. So so I hope that you will succeed in your postdoc to find on hunting and what you really burned on. Yeah, I will say that. So okay. Oui, effectivement, Yann s'est raconté un petit peu l'histoire. Alors moi, je ne la vois pas tout à fait de la même façon. Enfin, tout ce qu'il dit, c'est bien, mais je peux rentrer dans les détails. Ouais. Parce qu'à un moment, avec Yann, il est venu me voir, il m'a dit, bon, est-ce qu'on le prend en thèse? Je ne suis pas sûr, parce que bon, son sujet, ça va être collecter des données, faire de l'économétrie. Et donc, comme on l'a dit, il avait un master. Déjà, quand il parlait de ce projet, il n'y avait que le master FN, donc très peu d'économie. Mais il est parti à Paris pour faire ce master d'économie qui est fait pour les ingénieurs au départ. Et donc, il est revenu encore plus motivé. Voilà. Mais voilà, donc, du coup, on a quand même hésité, et ce qui nous a convaincus, c'est cette super motivation, quoi, qui était assez incroyable, et qui nous a vraiment convaincus. Tu étais super attaché à ces territoires, à les valoriser, les parcs naturels en Serbie, et donc, du coup, on a pris le risque, quand même, parce qu'on n'était pas, voilà, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et donc quand tu montres cette image
d'un fleuve tortueux. Ça a été vraiment quand même l'histoire de ces 4 ans là, où là aussi, hein, tu l'as vite évoqué, tu es arrivé avec un contrat, une co-tutelle, etc. Mais à un moment, tu nous as dit, eh ben, ça y est, c'est fini. En fait, j'ai plus ces fonds-là. Il s'est passé quelque chose sur les formations. Voilà. Donc, il faut avoir en tête que pendant quand même plusieurs mois, Nicolas n'a pas eu de salaire et puis il a réussi à se débrouiller tout seul, voilà, vivre comme ça, avec les difficultés quand même d'apprentissage des différents modèles économétriques, etc. Donc, il y a eu quand même pas mal de moments rocambolesques, pas toujours marrants. Et tu as surpassé ça de façon. On ne s'est peut-être pas rendu compte assez comme. Enfin, tu as eu des moments sûrement très difficiles. Et on a eu des moments mémorables, en particulier, voilà, Jeanne caressant un bison, par exemple. Et donc là, vraiment, on s'est. Le bison avait l'air content. Et là, on a passé, pas tout à fait une semaine, mais quand même, c'est assez inoubliable parce que la Serbie, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à passer ses vacances en Serbie, comme ça. Voilà, instinctivement, voilà, on ne dit pas, ouais, je vais. Et en fait, Belgrade est une super ville, et puis nous, on a eu la chance d'aller visiter ces parcs, de prendre la voiture et de rencontrer plein de gens super enthousiastes par rapport à ce qu'ils faisaient. On a été toujours bien reçus, comme je l'ai dit plusieurs fois, on a bu du rakia assez souvent, à toute heure. Et donc ça nous a bien plu, Jens, aussi. Et là, j'ai découvert que tu avais des connaissances incroyables sur l'histoire de la Serbie, mais pas uniquement de la Serbie, aussi sur la région, de façon plus générale. Et donc ça m'a beaucoup impressionné. Je me rappelle en particulier quand on dominait le Danube à Belgrade, devant cette statue d'ONU, là, il me semble, la grande statue qu'on voit bien du château, etc. Et donc là, voilà, j'ai découvert une passion chez toi de l'histoire de ton pays, et c'était assez impressionnant. Donc voilà, et donc je résume un peu ta personnalité comme vraiment une générosité, donc vraiment tu as des choses qui te motivent, tu as envie de les faire partager, etc. Et puis pour finir, sous forme de boutade, quand même pendant un moment je me suis interrogé sur ta moustache. Cette magnifique et majestueuse moustache. Et voilà, et donc je me suis dit, mais alors c'est peut-être les Serbes portent des moustaches comme ça. Et donc à Belgrade, je me suis rendu compte, non, pas du tout. Il n'y a aucun, j'en ai croisé aucun. Belgrade, et puis dans les forêts non plus. Donc les questions que tout le monde s'est posées, sans jamais avoir trouvé une réponse. Bon, je n'ai pas de réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraiment spécifique à Nicolas. Et donc voilà, ça c'était juste pour parce que c'est bien que c'est une forte personnalité. Et en tout cas, merci de nous avoir fait partager tous ces moments. Et félicitations pour cette présentation et pour ce travail que tu n'as jamais abandonné. Pourtant, il y a eu de multiples embûches, y compris la collecte de données, réécrire tout ce que tu avais sur les PDF à la main dans les fichiers. Bravo. Le dernier I already said it in my presentation that I really
helpful that I have the experience to come here. Serge maybe doesn't remember how I get my first stage, my internship in Beta Lab, because I was a student, like Jens mentioned, in the forest, Master of Forest and the Environment, and like every student, it's really like in the MDU, in the second year of the master, it's like struggling to find the internship and etc. And I know that one of the reasons why I came to France, it's the existence of, in that time, it was 2017-18, it was still existence of Laboratoire d'économie forestière. This is how the beta was called in that time. And I was really wanted to motivated to do my internship in the lab, but there is no offers and there is no too much offers. And then I was standing in front of the residence, student residence at Tech, and I was smoking, and then Serge was passing by, and maybe you don't remember that. I remember when I said. So, and he was passing, and I recognize him because I know how he looks like. I checked the internet, so just to see. But in that time, he was the director of the laboratory, and I said, maybe you don't know me, but I don't know who you are, and I explained my story that I really like to do my internship here in France, and especially in economics. And he said, yeah, it's nice to know it. And in that time, Ljiljana also met Jens in some cost meeting in some project, I don't know, and I made this connection and proposition to Serge. And then he told me, okay, maybe there is something interesting contact Jens, and in that time we are working at the Thèse report. And then I have in my first master, I have experience with dealing with the demand function, like Poisson and binomial. So in my master, I did that models, but because of the time constraint, I was maybe using a little bit simple time, but we had advanced. Yeah, and yeah, this is how my journey started with these two guys. So I was really appreciated, and also I think that they give me something that I didn't expect that I could get. It's when I started to speak about possibility of PhD during my master studies. Serge told me, like, you know what? We are strongly advise our PhD candidates to do the double degree. Okay, your part in engineering and forestry, and it's okay. But if you want to do the PhD thesis with us, we strongly recommend you to do some economic master. So he proposed you can stay in Nantes 2 years in some master, or you can go in Paris. Tech, it was having really nice and really good master program for environmental economics. And I said, you know what, I'm going to apply. And this is how, okay, I was already in Tech, so maybe this was the reason why they accepted me. But anyway, I did it, I finished, and also I had the chance to visit the other places in France, such as I spent 6 months in Bordeaux. In that time it was, I don't know if it's changed the name, it's the Laboratoire Keča. I was also working with some new things, such as the optimal control, and especially in France, knowing like viability theory with the Luc de Yen as a mentor. So it was really nice. And after that, like Jens said, I started. So first of all, I really, really like, from the bottom of my heart, to thank you for this journey. I think I get more than I expected from my journey in France. It was really, now it's already like 7 years that I'm completely mastered. And I will just conclude with that. Thank you very much for your time and for your patience with me. And, thank you all people who are coming today to listen to my presentation. I don't know what is the ceremony, but we are going to deliberate. Yeah, but the thing is that I wanted to invite all people. I prepare some small apéro, like after when we finish. I would like all to show up in the hall of the Tech to celebrate that. So just before we are going to deliver, so I invite the audience to
Donc, Nikola Jovanović, après avoir délibéré, le jury a trouvé que votre thèse est d'une grande qualité scientifique, et puis la présentation aujourd'hui a été aussi à la hauteur de leurs attentes, et vous avez très bien répondu aux questions. Et donc, à l'issue de tout cela, et pour toutes ces raisons, il vous accorde le grade de docteur en sciences économiques à l'Université de Lorraine, avec leurs félicitations. Merci. Et maintenant, je vais vous demander du coup, en fait, de prêter serment par rapport à l'intégrité scientifique. Alors, vous pouvez choisir de le faire en français ou en anglais, et donc le lire à haute voix. C'est plus facile même. In the presence of my peers, with the completion of my doctorate in the science economics doctoral schools SGPA, in my question of knowledge, I have carried out demanding research, demonstrating intellectual rigor, ethical reflection, and respect for the principles of the research integrity. As I pursue my professional career, whatever my chosen field, I pledge to the greatest of my ability to continue to maintain integrity in my relationship to knowledge, in my methods and in my results. Thank you. C'est moi qui dis ça ou... C'est bon. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je vous propose? J'espère que vous n'êtes pas en hurry. On n'est pas pressé. Ouais. We have plenty of time. Allez-y. Et aussi une photo avec le nombre de jurys et de directeurs de thèse. Photo et les membres du jury. Voilà.